trong chương trình đào tạo về ung thư nhi khoa do Bệnh viện K tổ chức. Và xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt tới toàn thể quý vị đại biểu, cán bộ y tế quan tâm tham dự khóa học này. Kính thưa quý thầy cô, quý đồng nghiệp, theo Tổ chức Y tế Thế giới, hàng năm trên thế giới có khoảng 400.000 trẻ em có độ tuổi dưới 19 được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Tại Việt Nam, theo thống kê năm 2020, ước tính có khoảng trên 3.600 trẻ em mới mắc ung thư, trong đó thì bệnh bạch cầu chiếm tỷ lệ cao nhất với 37,1%. Tiếp theo là u hệ thần kinh trung ương với gần 10% và u lympho là 7%. Căn bệnh ác tính này cũng là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với trẻ em. Tương tự như ung thư nói chung, điều trị ung thư nhi khoa cũng đòi hỏi cách tiếp cận đa mô thức, bao gồm phẫu thuật, xạ trị, hóa trị và điều trị đích kết hợp với phương pháp điều trị bổ trợ hoặc là chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc toàn diện như dinh dưỡng, tâm lý. Hiện nay thì những tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị ung thư đã giúp trẻ em có cơ hội được phát hiện sớm, tiên lượng bệnh có khả quan hơn. Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid, trẻ em có bệnh lý nền như ung thư chính là một trong những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất và cần được ưu tiên chăm sóc bảo vệ. Với mong muốn tăng cường hệ thống chăm sóc và điều trị ung thư nhi khoa, Bệnh viện K đã xây dựng và triển khai dự án tăng cường năng lực chẩn đoán, điều trị, hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhi ung thư. Với sự tài trợ đồng hành của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, một trong các hoạt động chính của dự án là tăng cường năng lực của bác sĩ ung thư nhi khoa. Trên cơ sở đó, khóa đào tạo trực tuyến cập nhật về phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị các bệnh ung thư phổ biến ở trẻ em dành cho các bác sĩ, cán bộ y tế được tổ chức trong 3 ngày 19, 21 và 22 tháng 10 năm 2021 nhằm mục đích cập nhật các kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm về chăm sóc, điều trị một số bệnh ung thư phổ biến nhất ở trẻ em như u lympho ác tính, u hệ tạng huyết, u hệ thần kinh trung ương. Tôi tin rằng khóa học này là cơ hội quý để chia sẻ kinh nghiệm quý báu giữa cán bộ y tế, giữa các chuyên gia Bệnh viện K với các chuyên gia hàng đầu của Mỹ, Pháp trong lĩnh vực ung thư nhi khoa. Một lần nữa, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các chuyên gia, các quý thầy cô, quý đồng nghiệp. Xin chúc sức khỏe, xin chúc khóa học diễn ra thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Dear Professor Michelle Lin and Professor Chachawin, I would like to express my great honor to have you here for exchanging your experience on the management of pediatric cancers. And dear all the delegates, all the pediatric oncologists all over the country. As we know that there are about more than 400,000 children suffer from cancer with the age under 19. And estimated in 2020, more than 3,600 new cases will be diagnosed. And the most common type is leukemia with the 37.1%. And the second rank is CNS with 10% and the lymphoma with 7%. And cancer also is the first death causes in children. And it needs a multidisciplinary team for the management of the cancer. In the recent years, there is a lot of improvement in the outcome for the cancer treatment. And during the COVID-19 period, this population of the children are the most vulnerable population, can suffer from the infections. And in the cooperation with WHO and another organizations, this CME will happen during 3 days, whole 3 days, 19th, 20th, and 21st of October, to strengthen the knowledge of the pediatric oncologists. And I would like once again to express my great honor to the whole speakers to come here to share your experience. And I would like to wish you, all of you, a lot of health and wealth. Thank you again. Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của thầy. Kính thưa quý bác sĩ, Bệnh viện K xây dựng và triển khai khóa học này cũng như các hoạt động khác trong dự án tăng cường năng lực chẩn đoán, điều trị và hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhi ung thư
hướng đến việc tăng cường năng lực cho cán bộ y tế trong công tác dự phòng, chăm sóc và điều trị ung thư nhi khoa. Đặc biệt, quý đại biểu tham dự 80% số buổi học và hoàn thành đủ các bài test đầu vào và đầu ra của mỗi buổi học sẽ được cấp giấy chứng nhận CME sau khi khóa học kết thúc. Trước khi bắt đầu bài giảng, xin mời quý vị đại biểu dành 5 phút để làm pre-test của buổi học.
Xin cảm ơn toàn thể quý y bác sĩ, cán bộ y tế đã tham gia thực hiện free test của buổi học. Kính thưa quý vị, chương trình trực tuyến trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ bao gồm các nội dung ung thư trẻ em, dấu hiệu sớm và cách tiếp cận, cập nhật điều trị bệnh u lympho Burkitt ở trẻ em, điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho ở trẻ em. Các chuyên gia trình bày trong buổi học trực tuyến ngày hôm nay gồm có giáo sư tiến sĩ Micheline Hermiston, chuyên gia huyết học, ung thư nhi khoa, chuyên gia ghép tế bào gốc tạo máu trong bệnh lý ung thư ở trẻ em, giảng viên trường đại học California, San Francisco, Hoa Kỳ, phó giáo sư tiến sĩ Chachawin Ansanesen, bác sĩ nhi khoa huyết học, trưởng khoa ung thư nhi của Viện Nghiên cứu Ung thư Trẻ Em Hoa Kỳ, tiến sĩ bác sĩ Đỗ Huyền Nga, trưởng khoa nội hệ tạo huyết Bệnh viện K, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Thu Trang, phó trưởng khoa nội nhi Bệnh viện K, bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Cẩm Thanh, bộ môn nhi trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ điều trị khoa nội nhi Bệnh viện K. Chương trình đang được phát trực tuyến đến quý cán bộ tham dự. Trong thời gian diễn ra chương trình, ban tổ chức cũng hoan nghênh những đóng góp đánh giá cũng như những câu hỏi liên quan đến nội dung bài giảng từ quý đại biểu tại mục chat trên ứng dụng Zoom. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ Micheline Hermiston và phó giáo sư tiến sĩ Chachawin Ansanesen trình bày bài giảng đầu tiên về chủ đề ung thư trẻ em, dấu hiệu sớm và cách tiếp cận, cập nhật điều trị bệnh u lympho Burkitt ở trẻ em và điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho ở trẻ em. Xin mời quý đồng nghiệp cùng theo dõi. I would like to present Professor Micheline, who will give two presentations. The first one will be on the when to think about the cancer in children, and second presentation will be the management of Burkitt lymphoma in children. So please, Professor Micheline. Vấn đề là chị em cái này nó cứ bị mới ở kính. Excellent. Can you hear me? Are you able Yes, to we can hear you. Oh, wonderful. Thank you. Thank you, first of all, so very much for the opportunity and the honor to speak with you tonight. I wish we could be there in person, but Dr. Asamasan and I are very excited to chat with you this evening. I've been asked to speak about when to think of cancer in children, and I'm going to focus on hematologic malignancies, and Dr. Chach will focus on solid tumors. I don't have anything relevant to disclose, and what I'm going to cover today is case presentations. Is it cancer? Epidemiology of childhood cancer, pathophysiology, common signs and symptoms, and a summary. Sorry, Professor Micheline. Yes. Yeah, so when you finish one slide, would you please stop for a bit Yes. so that we can translate your presentation? Sure. Thank you. Đầu tiên thì tôi và Professor Chachawin rất là vui mừng được có mặt hôm nay để mà chia sẻ với các bạn về một số những cái cập nhật trong điều trị và chẩn đoán u lympho trẻ em. Và bài đầu tiên mà tôi nói đến đó chính là những cái ca lâm sàng mà tôi xin được trình bày để mà cho chúng ta có một cái nhìn toàn cảnh về những cái triệu chứng lâm sàng hoặc là những cái dấu hiệu để mà nhận biết về ung thư. Great. Okay, so our first case is a little boy named Bao, previously healthy 3-year-old boy who presents with a 1-week history of cold-like symptoms and decreased activity. Today, he is febrile to 39 degrees Celsius. He has right tympanic membrane is red and bulging. You diagnose acute otitis media and prescribe antibiotics. The patient returns 1 week later with continued fevers, refusal to walk, and a new petechial rash shown here. His ear has improved. There is no lymphadenopathy or splenomegaly. This is his white count, 1.8, hemoglobin 9.8, and platelets of 28. Could this be cancer? Vâng, đây là một cái ca bệnh đầu tiên, một cháu bé 3 tuổi thì chúng ta đã biết và
Những triệu chứng lâm sàng được thể hiện ở trên cái slide này đã được dịch ra, và câu hỏi của chúng ta đặt ra đó là với những triệu chứng như thế này, với công thức máu như thế kia, bạch cầu là 1,8, hemoglobin là 98 và tiểu cầu là 28, liệu bệnh nhân này, bệnh nhi này có bị mắc ung thư hay không? Yeah, your turn, please. Okay, great. Case number 2 is on. This is parents bring their 15-month-old girl patient to clinic with a 3-day history of fever, bruising, pallor, and fussiness. On exam, the child is ill appearing with a fever to 39.3 degrees Celsius, mild tachycardia, mild tachypnea, normal oxygen saturation, and blood pressure. On exam, you notice petechiae, pallor on the face, conjunctiva, and palms, and hepatosplenomegaly. Could this be cancer? Vâng, các bệnh thứ hai chúng ta cũng được nhìn thấy đã dịch ở trên slide. Đó là một bệnh nhi 15 tuổi có sốt 3 ngày, 15 tháng tuổi, dạ vâng, mà có sốt 3 ngày và nhiệt độ là khoảng 39 độ 3. Đồng thời bệnh nhân có khó thở nhẹ, có mạch nhanh. Tuy nhiên thì độ bão hòa oxy vẫn còn ở trong mức độ bình thường và huyết áp vẫn ổn định. Vậy thì với trường hợp bệnh nhi như thế này, chúng ta liệu có nghĩ đến ung thư hay không? And the third case is Min, who is a previously healthy 8-year-old boy who presents with a 3-week history of cough, low-grade fevers, fatigue, headaches, and difficulty doing his schoolwork. His mother notes he breathes loudly at night and he has been wanting to sleep sitting up. Could this be cancer? Vâng, một bệnh cảnh thứ ba đó là một cháu bé 8 tuổi với cái tiền sử 3 tuần, có ho, có sốt nhẹ nhẹ thôi, có mệt mỏi, đau đầu và làm những công việc thường ngày như là đến trường thì cũng rất là khó khăn. Mẹ của cháu cũng có nói rằng là trong lúc ngủ thì cháu có ngáy rất là to, và với cái triệu chứng như thế này thì liệu chúng ta có nghĩ đến ung thư hay không? So of these 3 cases, which ones are, if any, are cancer? All of the above, none of the above? Vậy thì với cái bệnh cảnh như thế này thì chúng ta có nghĩ tất cả cả 3 ca bệnh này đều nghĩ đến ung thư hay không? Hay là không có một ca bệnh nào chúng ta nghĩ đến ung thư cả? And we'll come back to discuss this at the end. Chúng ta sẽ quay trở lại với việc thảo luận vào phần cuối của cái slide này. Okay, so when to think of cancer in children, and I've really tried to gear this to the general pediatrician. Vâng, khi mà nhắc đến một bệnh lý của bệnh ung thư thì tôi cũng xin được nhắc đến một số những cái điểm rất là chung như thế này. And this can be very challenging. Cancer in children is rare. The incidence is about 17 per 100,000 children in the United States versus 538 per 100,000 in the United States. Vâng. Go ahead. Yeah. Chúng ta biết rằng là chẩn đoán ung thư ở nhi khoa nó rất là mang tính chất thử thách rất là cao, bởi vì đây là một bệnh lý rất là hiếm gặp. Như chúng ta trong bảng nó nhìn thấy là tỷ lệ gặp ung thư ở trẻ em rất là thấp và chỉ chiếm có 17,6 trên 100.000 dân, trong khi ở người lớn là 538 trên 100.000 dân, tức là nó thường gặp rất là nhiều. In adult cancers, there's often common risk factors like smoking or infections. Those are very rare in children. And the biology of cancer in children is very different from adult. Children get mostly hematopoietic tumors followed by solid tumors, and they come from embryonic tissues, while adults get solid tumors much more commonly than hematopoietic tumors. Most of the solid tumors are carcinomas that come from epithelial tissue. Vâng, chẳng hạn như là ở trẻ em thì cái lý do nguyên nhân của nó thường rất là ít khi mà tìm thấy được, trong khi người lớn thì rất là rõ ràng, chẳng hạn như là hút thuốc lá hoặc là uống rượu hoặc là những yếu tố liên quan rất là rõ rệt. Và đặc tính bệnh lý cũng khác nhau giữa hai nhóm. Chẳng hạn như là ở ung thư trẻ em thì thường gặp ung thư hệ tạo huyết, tế bào tạo máu hoặc tế bào nguồn từ dây rốn nhiều hơn, trong khi ở người lớn thì hoàn toàn ngược lại, tổn thương những cái tạng đặc thì lại nhiều hơn rất là nhiều. And importantly, at least in developed countries like the United States or North America, the outcomes for children with cancer are excellent, with 80 to 85% surviving, while less than 50% of adults survive their cancers. Despite these excellent survival rates in children, cancer still remains the number one cause of death due to disease in high-income countries. Vâng, và chúng ta cũng nhìn thấy rằng là kết quả điều trị của ung thư nhi thì cũng rất là tuyệt vời. Tỷ lệ sống 5 năm đạt được là 80-85%, trong khi ở người lớn chỉ đạt dưới 50% thôi.
Tuy rằng là tuyệt vời như thế, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là ung thư hiện tại vẫn là một trong những cái nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em, mặc dù là cái kết quả điều trị rất là tốt. So if this is a rare disease, when should we think about cancer in children? What are common symptoms? Vậy thì là một cái bệnh lý hiếm gặp như vậy thì chúng ta cần phải quan tâm đến nó khi nào, chúng ta nghĩ đến là bệnh nhân ung thư, và triệu chứng nào là triệu chứng cần phải để ý đến. Okay. So in low and middle income countries, including Vietnam, the overall incidence of pediatric cancer is poorly understood because of limited registries. However, it is believed that 80% of the childhood cancer burden worldwide is actually in low and middle income countries. And there is currently an increased prevalence because of the younger age distribution of the population, as well as increasing incidence secondary to a decrease in under 5 mortality from other causes such as malnutrition or infection. Vâng ạ. Với các nước phát triển thì tỷ lệ mắc khá là rõ, tuy nhiên ở những nước thu nhập thấp hoặc là trung bình thì tỷ lệ mắc chưa rõ do cái ghi nhận ung thư của chúng ta còn chưa tốt. Tuy nhiên thì chúng ta biết một điều rằng là 80% cái gánh nặng ung thư trẻ em là ở các nước thu nhập thấp. Tỷ lệ này tăng lên là do thứ nhất là tăng tỷ lệ mắc do dân số trẻ, thứ hai là do các nguyên nhân thứ phát khác gây nên tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi, ví dụ như là nhiễm trùng, như là tình trạng suy dinh dưỡng. Okay, so the epidemic of childhood cancer, leukemias are most common, brain tumors are second most common, and lymphomas are third most common, and solid tumors make up the rest of the cancers. Vâng, về dịch tễ học ung thư trẻ em thì bệnh lý gặp thường xuyên nhất đó chính là bệnh bạch cầu. Đứng thứ hai đó là bệnh các u lympho thần kinh u thần kinh trung ương, và thứ ba là các bệnh lý về lympho. Còn những cái bệnh lý về tạng đặc thì nó chiếm phần còn lại. And for the remainder of the talk, I'm going to focus on the presentation and when you should think about leukemia. Đầu tiên tôi xin được trình bày về cái triệu chứng nào chúng ta nên nghĩ đến bệnh bạch cầu ở trẻ em. So most childhood leukemias are acute lymphoblastic leukemia, making up about 80% of all leukemias. Within the acute leukemias, most are B-cell leukemias and about 15 to 20% are T-cell leukemias. The remainder are AML and then very rare cases of CML and other unusual leukemias. Vâng, và chúng ta sẽ nhìn trong bảng, chúng ta thấy rằng là cái bệnh gặp thường xuyên nhất đó là ALL ở tế bào B, và sau đó khoảng 15 đến 20% là ALL tế bào T, và AML thì rất là hiếm gặp, và một số trường hợp rất là hiếm chúng ta có thể gặp CML. Okay. The pathophysiology of leukemia this is a disease that arises during development of the blood cells, and it occurs when there is a mutation in the stem cell, either on the lymphoid side or the myeloid side. Và chúng ta biết rằng là cái nguyên nhân bệnh sinh của nó đó chính là những tế bào máu, những tế bào nguồn của máu mà bị tổn thương, và xuất hiện những cái đột biến trong quá trình trưởng thành hóa của các tế bào máu này. So what are the signs and symptoms of leukemia? They really relate to marrow infiltration and the leukemia cells taking the space of the normal healthy cells. So you can this can affect the white cell count, which can be low, normal, or high. Patients are at increased risk of infection due to neutropenia. They often have fevers. They can sometimes have high white cell counts, and this can lead to tumor lysis syndrome, hypoxia due to sludging of the white cells, and neurologic symptoms. Vâng, chúng ta biết rằng là các triệu chứng nó liên quan đến cái tình trạng thâm nhiễm vào tủy của các tế bào ung thư trong hệ tạo máu, và khi nó thâm nhiễm vào tủy như này nó sẽ lấn át các dòng khác. Do vậy biểu hiện đầu tiên đó chính là biểu hiện bằng cái rối loạn công thức máu, bạch cầu có thể thấp, có thể cao, nhưng thậm chí có thể là một số trường hợp thì có thể bình thường. Bệnh nhân thường triệu chứng biểu hiện bằng những triệu chứng nhiễm trùng do cái chức năng của bạch cầu nó không được hoạt động tốt, và do vậy mà bệnh nhân có thể có sốt hoặc là có hạ bạch cầu. Because the leukemia cells take the space of the normal healthy red blood cell precursors, you can have anemia with pallor, fatigue, and loss of appetite, and thrombocytopenia with bruising, petechiae, and bleeding. Vâng, và như vậy thì ngoài cái việc lấn át dòng bạch cầu thì nó cũng có thể lấn át dòng hồng cầu, biểu hiện bằng bệnh nhân có thiếu máu, bệnh nhân có xanh xao, mệt mỏi, hoặc là không còn cảm giác ăn ngon miệng,
Bệnh nhân có hạ tiểu cầu biểu hiện bằng những cái vết thâm tím ở dưới da hoặc là thậm chí có thể chảy máu. And one of the most common signs is actually bone pain, which happens in almost half of children and can present as a refusal to walk or as a limp. Vâng ạ. Và cái triệu chứng mà khá là thường gặp trong các bệnh lý này, khoảng trên 50% các bệnh nhân, đó là đau xương, biểu hiện bằng bệnh nhân đau đến mức độ không muốn đi lại nữa hoặc là từ chối sử dụng những cái bê vác những cái đồ vật nặng. Và thường biểu hiện ở đau xương chi. Okay. There are also signs and symptoms of leukemia related to infiltration of the leukemia cells into extramedullary spaces. Ngoài ra thì cũng có thể có biểu hiện của các triệu chứng cơ quan khác do cái tình trạng của bạch cầu lympho nó thâm nhiễm vào trong những cái cơ quan ngoài hạch, ngoài hệ tạo máu. If the leukemia cells enter the cerebral spinal space in the CNS, you can have headache, lethargy, vomiting, nuchal rigidity, or cranial nerve deficits. Xâm nhiễm vào hệ thần kinh trung ương, chúng ta biểu hiện bằng các triệu chứng như là chúng ta đã liệt kê ở trên bảng. If they infiltrate lymph nodes, you can have enlarged lymph nodes, but it's important to note that actually only happens in about 50% of children. The other half of children will have normal sized lymph nodes despite having leukemia in their bone marrow. Vâng, và khoảng 50% các bệnh nhân sẽ biểu hiện bằng hạch to do thâm nhiễm của tế bào ác tính vào trong hạch. Chúng ta phải lưu ý rằng là có khoảng 50% là bệnh nhân hoàn toàn không có biểu hiện về hạch to mà chỉ có biểu hiện rối loạn về máu thôi ạ. If there is a mediastinal mass, which happens in about 10% of cases, you can have respiratory distress and superior vena cava syndrome. Bệnh nhân mà khối u thâm nhiễm vào ngực thì có thể biểu hiện bằng khối u ở trong lồng ngực, ở trong trung thất, hoặc là bệnh nhân có rối loạn về hô hấp, hoặc là có hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên. And you can have in about half of cases hepatosplenomegaly due to infiltration of the leukemia cells. Hai tạng khác về đường tiêu hóa như là gan và lách cũng là những 50% các trường hợp có thể có gan to, lách to. And in boys, you can have testicular masses, which usually present as a rock hard mass. So it's always important to examine the testes in boys. Và một điều quan trọng đó là chúng ta phải luôn luôn khám tinh hoàn ở những bệnh nhi nam, bởi vì chúng ta có thể hiện tổn thương ở tinh hoàn ở khoảng 1% các trường hợp. And a very beautiful paper recently published by Dr. KHÓA suggests that these testicular masses may actually be more common in Vietnam than they are in the United States. So important to look for this. Vâng, và có một bài báo cáo gần đây đã được đăng tải thì thấy rằng là cái tỷ lệ gặp tổn thương ở tinh hoàn ở bệnh nhân Việt Nam thì lại cao hơn rất là nhiều so với các bệnh nhân ở các nước khác. Do vậy mà cái việc mà thăm khám tinh hoàn với các bạn là rất là quan trọng. And this is a very nice meta-analysis of many papers looking at the signs and symptoms in children with leukemia. And what I want you to notice is that none of these actually cross the 60% mark except for hepatosplenomegaly, and that's only at 60%. So all of these things are rare, and you need to have to be suspicious when you see a child that presents with these kinds of symptoms. Vâng, đây là một cái nghiên cứu tổng hợp đa phân tích, chúng ta thấy rằng là tất cả các triệu chứng được liệt kê thì gần như là không có triệu chứng nào gặp thường xuyên đến mức độ trên 60%, tối đa cũng chỉ là 60% thôi. Do vậy mà đây là một bệnh lý rất là hiếm gặp, chúng ta phải luôn luôn cảnh giác và luôn luôn nghĩ đến cái bệnh lý này ở trẻ em khi mà bệnh nhân có xuất hiện bất kỳ một trong các triệu chứng này. Okay, so going back to our cases, could they be cancer? I thought we would walk through those and discuss the things that would make me worry that this could be cancer. Vâng, và quay trở lại với các trường hợp này thì với 3 cái trường hợp chúng ta đã nói thì chúng ta có nên nghĩ đến hoặc là có lo lắng gì bệnh nhân này sẽ bị mắc ung thư hay không? Thì câu trả lời của bà đưa ra đó là tất cả 3 trường hợp đều rất là hướng tới cái chẩn đoán của một cái ung thư. These were all real cases and the answer is all of the above. So let's look at Bao. The thing that would worry me most, I think appropriate that you initially thought this was an ear infection, but often in children with cancer, they will come back to the pediatrician 2 times, 3 times, 4 times with continued fevers,
refusing to walk. And as the leukemia continues to grow, they often will develop low platelets and a petechial rash. It is not uncommon to not have lymphadenopathy or splenomegaly. Vâng, và chúng ta biết rằng là với cái triệu chứng các bệnh đầu tiên thì bệnh nhi này đã phải đi gặp lại bác sĩ nhi khoa rất là nhiều lần với cái triệu chứng như là sốt, với cái triệu chứng như là mệt mỏi và không muốn đi lại do đau hoặc do mệt. Và sau đó thì xuất hiện những cái tổn thương ban rát đỏ như thế này. Và chúng ta biết rằng là kể cả sau này, khi bệnh nhân khám vài lần sau này rồi thì bệnh nhân vẫn hoàn toàn không có biểu hiện gì về triệu chứng của hạch to hoặc là lách to cả. Như vậy là mặc dù là không có những triệu chứng này, chúng ta vẫn phải nghĩ đến một cái bệnh lý về mặt ung thư. Okay. Moving on to case 2. So yes, this was cancer. Moving on to case 2 and baby on. The things that would be concerning for cancer are fever, bruising, pallor, and fussiness. The bruising is often in places where mom or dad are picking up the baby in unusual places for babies to have bruises. The petechiae, pallor, and the hepatosplenomegaly are also good clues that this is could be potentially cancer. I would also think about HLH in this patient. Vâng, và với bệnh thứ hai chúng ta thấy là những triệu chứng mà rất là gợi ý đến ung thư, chẳng hạn như là sốt này, chẳng hạn như là có cái điểm ban tím ở trên da của bệnh nhi, và đây là một trong những cái triệu chứng rất là ít khi mà gặp ở bệnh nhi. Do vậy mà nếu có những cái mảng thâm ở trên da, mảng bầm tím trên da thì cũng là một triệu chứng rất là gợi ý. Bệnh nhi thì có xanh xao và quấy khóc, kém ăn, kém chơi. Ngoài ra thì những cái triệu chứng khác cũng có thể gặp, chẳng hạn như là nhìn bệnh nhi rất là ốm yếu và xanh xao. Tuy nhiên thì ở bệnh nhi này thì lại không xuất hiện, mặc dù không có gan to, lách to. Okay. And in our third case, the things that are tips in this one are the persistent cough, fevers, fatigue, headaches, all of these things getting worse over 3 weeks. And the thing that is most worrisome is the loud breathing and no longer wanting to sleep in his bed, but instead sitting up. Vâng, và ở bệnh nhi thứ ba này thì 3 cái triệu chứng như là ho này và có sốt này và mệt mỏi, nó kéo dài và nó tăng dần sau 3 tuần. Đấy là những triệu chứng rất là gợi ý cho ung thư. Và bệnh nhân ngoài ra thì bệnh nhân có cái triệu chứng rất là đáng lo ngại, đó là thở rất là to vào ban đêm và bệnh nhân ngủ gật, ngủ quên luôn. This is a very typical story, especially the breathing and the sleeping sitting up for T-cell leukemia in a mediastinal mass. And this is the mass that this child had. And you can see narrowing of his airway. And we'd have a hard time breathing when he was flat. So he would sit up to take some of the weight off of his airway with the mass. Và chúng ta thấy rằng là với cái bệnh nhi thứ ba này đã được chụp chiếu và chúng ta thấy cái hình ảnh ở trên phim chụp như vậy, và bệnh nhân có một cái khối u ở trung thất khá là to như chúng ta thấy ở đây, và điều này nó lý giải cho cái nguyên nhân tại sao mà bệnh nhân khi mà ngủ có tiếng thở rất là to, và bệnh nhân chỉ muốn ngủ ngồi thôi, vì bệnh nhân nằm thì không thể ngủ được vì khó thở. Okay. So in summary for this part of the sessions, cancer in children is rare. But as we will tell you in the next talk, it is highly curable. 80 to 90% of children with leukemia can be cured, so it should not be missed. And the signs and symptoms reflect consequences of infiltration of bone marrow and extramedullary sites by leukemia cells. It's important to have a high index of suspicion. Và phần kết luận thì bà có nhắc đến ở trên slide, và chúng ta thấy rằng là tất cả những triệu chứng đấy nó đều liên quan đến cái sự thâm nhiễm của tế bào ác tính vào những cái trong máu hoặc là trong tủy hoặc là trong các tổn thương của tạng. Và vì bệnh nhi là một cái nhóm bệnh ung thư có thể chữa khỏi với tỷ lệ rất là cao, 80 đến 90%. Do vậy chúng ta không nên bỏ qua, và chúng ta nên luôn luôn đặt một cái cảnh giác nghi ngờ rất là cao ở những bệnh nhi mà có cái triệu chứng. Great. Okay. And I will stop there, Gamun, and hand it over to Dr. Asanasan for talking about when to think about cancer in children with solid tumors. Vâng, tôi xin được kết thúc bài trình bày ở đây, và tôi xin được mời bác sĩ Chachawin sẽ tiếp tục bài báo cáo của mình. Michelle, my
talks are actually combined. So my question for you is, I can go through both of mine, and then you finish up with your talk on leukemia, or That will work just fine. Okay, Yeah. Absolutely. Good evening, good morning, everyone. Let me see if I can share my screen. Let's see. Good morning again. And I was asked to speak about some of the diagnosis and treatment of some of common children cancers, specifically pertaining to solid tumors. My name is Chachwan Asanasan, and I work at the University of Texas in San Antonio. Tôi xin chào tất cả quý vị. Và tôi hôm nay thì được sẽ nói về một số cái triệu chứng của ung thư, nhưng mà ở tạng đặc. Và tôi xin được tự giới thiệu, tôi là giáo sư Chachwan, làm việc ở Texas. So one of the things that we were asked to highlight was topics of when to really think about cancer in children. And I understand the audience is both pediatricians as well as some pediatric providers that take care of some of the cancer children as well. Vâng, một vấn đề đặt ra đó là khi nào chúng ta nên nghĩ đến là bệnh nhân này bị mắc ung thư, bởi vì chúng ta không phải tất cả các bác sĩ đều gặp bệnh nhân là những bác sĩ chuyên ngành về ung thư. Một số thì có thể là bác sĩ ung thư, một số có thể là bác sĩ nhi khoa sẽ tiếp xúc với bệnh nhi đầu tiên. Vậy thì cái triệu chứng nào là triệu chứng cảnh báo chúng ta phải nghĩ đến ung thư ở trẻ em? Dr. Hermanson spoke a lot about how we can actually see the development of some of what we call hematologic malignancies. Solid tumors, by definition, are actual tumors, masses. Sometimes these masses can be seen and they can cause symptoms. As you can see in the photo on the left, this is a patient that has proptosis from rhabdomyosarcoma, a type of muscle tumor. Vâng, theo định nghĩa thì u tạng đặc là gì? Khối u đặc đó là những khối u mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Và cái khối u này nó gây chèn ép, gây các biểu hiện triệu chứng lâm sàng của người bệnh như là chúng ta nhìn thấy ở trong cái bức tranh đầu tiên. Đó là cái khối u rhabdomyosarcoma, u cơ vân thể bào thai ở hố mắt của bệnh nhi. Sometimes these masses or tumors can actually be hidden, and oftentimes they can be hidden in the belly, which or the mediastinum. The middle picture here is a picture of a mass that was in the belly of a young girl who had a type of kidney tumor called a Wilms tumor. The belly did not seem overly enlarged, but when the mother felt the belly, there was something unusual about it. Vâng, một cái triệu chứng thứ hai của khối u nữa có thể là nó không được hiển hiện, chúng ta nhìn thấy như là bức tranh thứ hai, chúng ta thấy ở giữa đó là một khối u ổ bụng mà chúng ta biết đến là u Wilms ở một bé gái, bệnh nhi gái, và triệu chứng được phát hiện là do mẹ bệnh nhi thấy bệnh nhân có cái bụng to lên bất thường. And sometimes the different types of tumors can actually cause changes in the patient that can lead to the development of different types of other symptoms that may not be specifically attributable to the mass. On the right, I'm going to show a little movie about a patient who has opsoclonus myoclonus, which is translated to dancing eyes and feet. And this is associated with a specific type of tumor called neuroblastoma. Vâng, và một số trường hợp thì bệnh nhi hoàn toàn được biểu hiện bởi những triệu chứng gián tiếp của khối u gây nên, như chúng ta nhìn thấy ở trong cái đoạn băng ở bên tay phải. Đây là bệnh nhi thay đổi về cái sắc tố của mắt, giống như là thay đổi về những cái cơ vận nhãn của mắt, và được thường gặp ở trong cái u nguyên bào thần kinh. Let's see if this works.
Music is a little unusual, but you can see that her eyes seem to be moving around without intention. Thấy là bệnh nhi này cái mắt, cái vận động của nhãn cầu của bệnh nhân nó chuyển động rất là bất thường. This is a video on YouTube. I don't think that they actually have her walking, but if she were to walk, she would also have some difficulty walking. Đây là biểu hiện vận động, rối loạn vận động của mắt. Thế còn nếu như khi mà bệnh nhân được đi lại thì chúng ta sẽ thấy rằng là bệnh nhân này sẽ có vấn đề gặp khó khăn khi đi lại do rối loạn về cơ của bệnh nhân nữa. I'm going to go ahead and stop here. So as Dr. Hermiston mentioned, the specific findings for different tumors can be very subtle, but it really does take a high index of suspicion to identify these tumors. Obviously, we do not want to try to wait until it is extremely obvious that a tumor exists. Our goal is to try to identify these patients much earlier on, as they can be much more easy to treat at that time point. Như vậy là vấn đề của chúng ta rằng là khi mà bệnh nhân đã biểu hiện một triệu chứng rất là hiển hiện như thế này rồi thì cái việc chẩn đoán nó có thể dễ dàng. Tuy nhiên ở những giai đoạn sớm khi mà triệu chứng nó chưa hiển hiện, nó chưa rõ ràng, chúng ta nên được phát hiện sớm. Đây là cái cơ hội vàng để chúng ta có thể điều trị một cách dễ dàng cho người bệnh. Và do vậy mà các bác sĩ nên có một cái dấu hiệu cảnh báo rất là nghi ngờ cao ở những bệnh nhi mà có triệu chứng rất là sớm. All right, so what I'd like to also talk to some of the audience about is some of the different definitions that we will discuss when we talk about tumors. And again, when I talk about tumors, I'm not necessarily speaking about a cancer, but it can be a mass that is not necessarily a cancer. So we have to differentiate between benign versus malignant or cancerous tumors. Vâng, khi mà nói đến khối u, chúng ta không phải là 100% các trường hợp chúng ta đều nói đến đó là những khối u ác tính, mà nó cũng có thể là những khối u lành tính nữa. Do vậy trong cái phần này của chúng tôi sẽ trình bày là làm sao để mà chúng ta nhận biết về một khối u và cái khối u nào là khối u lành tính và khối u nào là khối u ác tính. One of the first things that we discuss when we look at difference is something called aplasia. And aplasia refers to the difference in the way these tissues look under the microscope, whether they look like normal functioning tissue or whether they look like they're very different or really lack that specificity for that type of tissue. For example, does a piece of tissue from the eye look like it's from the eye, or does it look like it's from somewhere else? Vâng, đầu tiên phải nói đến đó là cái loại loạn sản. Tân tạo thì chúng ta thấy rằng là cái này chỉ có thể chẩn đoán được dưới hình ảnh của kính hiển vi điện tử thôi. Và các nhà giải phẫu bệnh sẽ nói cho chúng ta biết rằng là cái tổ chức mà chúng ta lấy được đó nó có giống với cái tổ chức nguyên thủy hay không, hay là nó giống hay là nó hoàn toàn khác với tổ chức nguyên thủy, và đây được thể hiện bằng cái gọi là cái độ biệt hóa của khối u. Chẳng hạn như lấy một cái tổ chức của mắt, liệu nó có giống như là những cái cấu trúc bình thường của mắt không, hay là nó lại giống cái tổ chức các biểu hiện ở mắt. Thì đây là một trong những cái để mà chẩn đoán phân biệt giữa u lành và u ác. Another thing that we talk about with respect to tumors and whether or not they're cancerous is how they move around the body. Usually our solid cells, our muscles, our skin cells aren't moving around the body very much. The first part of movement really involves something we call local invasion, where those cancer cells can spread locally around the similar tissues and not necessarily stay in one place. As you can see from this picture up here, this type of brain tissue moved and spread from one side to another, showing that invasion, although it stayed in the brain locally.
Vâng, như vậy là một cái triệu chứng cũng thường gặp của ung thư của khối u ác tính, đó chính là khả năng xâm lấn của khối u. Khối u ban đầu có thể phát triển to lên và xâm lấn các tổ chức xung quanh, như chúng ta thấy ở trên cái hình ảnh của cái u não. Đầu tiên là u nằm ở bên tay phải, sau đó nó xâm lấn tiếp, nó lan rộng sang cả hai bên bán cầu não. Thì đây cũng chính là một cái triệu chứng khá là điển hình của một khối u ác tính. And one of the very obvious ways that tumor cells can move, and ones that are very obviously talked in many instances, is something called metastasis. And we talk about metastasis as spreading that cancer cell to a very different part of the body. Sometimes very, very far away. And there are generally three ways it can become transported, for example, from the brain to the lung, or etc. Or they can be seated within body cavities. So, for example, a tumor in the belly, if it is metastasized, it can spread from a specific organ of the belly, like the kidney, to something within the GI tract or the liver. It can also spread through the lymphatics of the body or through the blood. Vâng, một cái triệu chứng, một cái dấu hiệu rất là rõ ràng điển hình của cái ung thư đó chính là triệu chứng của di căn xa. Và di căn xa được định nghĩa đó chính là cái sự cấy ghép của tế bào khối u nguyên phát vào những cái tổ chức khác, nhiều khi nó rất là xa với cả khối u nguyên phát. Và cái chuyện mà cấy ghép này nó có thể xảy ra theo ba con đường. Đầu tiên là xảy ra theo những cái con đường của máu, nó gây di căn ở những cái tạng rất là xa. Thứ hai là cấy ghép theo con đường các hốc tự nhiên, ví dụ như là tổn thương ở thận, ở trong ổ bụng, và nó có thể cấy ghép tế bào ung thư di căn vào trong những cái tạng như là đường tiêu hóa. Thứ ba là nó đi theo con đường của mạch bạch huyết, nó dẫn đến những cái di căn ở những cái nơi rất là xa so với cả khối u nguyên phát. So we talk about classifications of tumors. We can classify the difference between a benign tumor, such as this hemangioma on this baby, versus a malignant tumor, this melanoma on this older patient. Whether or not they grow slowly, grow rapidly, again, whether or not they're defined within a capsule, and whether or not they're spread locally or beyond any kind of capsule. And here we also talk about differentiation. Does it look like the normal tissue is supposed to look like under the microscope, or does it look like something much more immature? Or again, we use the word anaplasia. The tumors generally are benign if they have a low mitotic index. They're not dividing rapidly versus a high mitotic index in malignant tissues, and whether or not they invade locally or metastasize. Vâng, đây cái bảng này chúng thấy cái sự khác biệt giữa hai cái khối u lành tính và khối u ác tính dựa theo những đặc tính mà chắc là đã có slide dịch rồi, đúng không ạ? Vâng, thì chúng ta thấy rằng là hai cái đặc tính hoàn toàn khác nhau giữa khối u lành và khối u ác. So I have a couple of cases as well. This is going to be a very brief case discussion on a patient who presents to your office or your clinic with tired eyes. This is a patient that is a 19-month-old female presenting with a mother who's worried because she always looks very tired to her. And pictures of her baby seemed a bit unusual. She first noticed the changes approximately 2 months ago and found several family pictures and brought them to you that looked really funny. So here in this case, we think about the family and the history of how the presentation is provided. And in general, a lot of cancers can be identified because the family just identifies the child as a bit different than their expectations with their other children, or they look quite different from the last time a relative visit. Vâng, các bệnh đầu tiên tôi xin được trình bày đó là một bệnh nhi 19 tháng
nữ đã xuất hiện vì một cái triệu chứng mệt mỏi rất là nhiều, và vấn đề là gia đình phát hiện ra ở đây là mà trẻ trông nhìn lúc nào cũng rất là mệt mỏi, và triệu chứng bắt đầu xuất hiện từ 2 tháng trước. Và khi nhìn hàng loạt lại những bức ảnh của gia đình thì gia đình tự nhận thấy rằng là có những cái bức ảnh rất là buồn cười, trông nhìn rất là bất thường. Và đây cũng là một trong những cái dấu hiệu thường gặp hoặc là những chẩn đoán ban đầu thường gặp ở những bệnh nhi ở nước chúng tôi, tức là thường là gia đình phát hiện ra những cái dấu hiệu bất thường ở trẻ và mang đến để khám. So this case discussion, these are some of the pictures that the family showed you. And you can see they were very concerned about some of the pictures of why their child's eyes looked a bit different. And looked different as well when they brought the child to your office. So again, that history allowed you to identify a piece of your physical exam that you can ultimately see when you do the fundoscopic exam and identify that there is an obvious mass in the retina, but not necessarily obvious from outward appearances. Vâng, đây là cái hình ảnh mà bên tay trái là ảnh mà gia đình chụp được mắt của bệnh nhân, nó trông nhìn rất là lạ, và hình ảnh bên tay phải đó là hình ảnh khi mà thăm khám thì chúng ta thấy rằng là một khối u rất là điển hình rõ ràng ở trong nhãn cầu của người bệnh, và như vậy chúng ta thấy rằng là cái việc chẩn đoán nó hoàn toàn tùy thuộc vào cái sự phát hiện rất là nhỏ từ gia đình, chứ hoàn toàn bệnh nhân khi nhìn bình thường thì sẽ không nhìn thấy một cái sự bất thường nào quá rõ rệt ở bệnh nhi này cả. So this next case discussion highlights a different part of your initial encounter. This patient is a 12-year-old male who presented with complaints of right leg pain. He first noticed the discomfort about 4 months ago, but thought it was a sprain from playing soccer. The pain was progressively worsened, and he comes to your office or clinic for an evaluation. He describes the pain primarily in the knee, but worsens when he is more active. You do order an X-ray to evaluate the knee, but there are other clues within his history that we'll talk about. Vâng, chúng ta thấy rằng là đây là một cái bệnh cảnh thứ hai, là một bệnh nhân nam 12 tuổi có kêu ca phàn nàn về việc đau chân phải, và đầu tiên thì bệnh nhi nghĩ là do mình chơi bóng đá cho nên nó gây nên cái triệu chứng đau như vậy khi mà bệnh nhân bị ngã. Tuy nhiên thì cái đau này nó càng ngày nó càng tăng dần và bệnh nhân phải đến khám. Và trên hình ảnh của cái chụp X-quang của khớp gối thì chúng ta thấy có những cái triệu chứng lâm sàng, triệu chứng của X-quang khá là điển hình. Nhưng tôi xin nhấn mạnh ở đây đó là các triệu chứng của người bệnh để mà dẫn đến là cái trường hợp bệnh nhân phải đi khám. When you speak further about his history, again, notice that his past medical history is that he kind of had an injury, second or fall. This happened last year, which kind of is suspicious in that it continued after his injury. But when you talk a little bit about his family, you hear a story that his sister was diagnosed with a brain tumor at age 1 and required brain surgery. He has a mother who was diagnosed with breast cancer when she was 30 years old and has completed chemotherapy treatment. Also, he has a cousin on his mother's side who was diagnosed with a tumor called neuroblastoma at age 10 and did not survive. So there was significant family cancer history, but no other history was otherwise noted. Vâng, và quay trở lại cái lịch sử của bệnh nhân này, chúng ta thấy rằng là bệnh nhân này năm ngoái thì có một cái chấn thương về xương khớp trong quá trình mà đang chơi bóng đá. Và khai thác về tiền sử gia đình thì bệnh nhân có một cô em được chẩn đoán với cả khối u não vào lúc 1 tuổi và đã được phẫu thuật 5 năm trước. Và người mẹ thì bị ung thư vú vào tuổi rất là trẻ, 30, và bây giờ hiện tại đã được 8 năm sau khi điều trị. Ngoài ra thì có một người em họ ở phía mẹ cũng được chẩn đoán là nguyên bào thần kinh vào độ tuổi số 10, và bệnh nhân này thì đã mất. Ngoài ra thì bệnh nhân không có thêm những cái tiền sử nào khác được ghi nhận.
So this patient actually had familial cancer syndrome. And one of the things I wanted to highlight briefly was that there are cancer syndromes that run in the family. This specific cancer syndrome is called Lifraumani Syndrome. It is hereditary, which means it does run in families in which several people across different generations can develop different types of cancer. Typically, they're diagnosed at a very young age. You can see from the family tree here that there's quite a bit of affected individuals in each generation. There are different types of cancers, and when you take a family history, these combinations of cancers in the family history can really lead you to a higher suspicion. And these would include leukemia, adrenal cortical tumors such as neuroblastoma, brain cancers, breast cancers, other soft tissue sarcomas, and in this case, this patient had an osteosarcoma or a bone cancer, and this is actually an X-ray of it. And we can see that he had a lesion within the proximal tibia. The characteristic Codman's triangle shows the periosteal elevation, as well as kind of this margin of fuzz that kind of indicates that the bone is not very, very well demarcated, like a very cystic bone lesion. It's really eaten away. Vâng. Như vậy là quay trở lại với bệnh nhân này thì đấy là bệnh nhân có một cái tiền sử gia đình rất là rõ ràng, và khi chúng ta nhìn vào cái cây phả hệ của gia đình, nó thấy rằng là một cái dòng họ nào đó sẽ bị mắc ung thư ở cái độ tuổi rất là trẻ và nó có thể kéo dài qua vài thế hệ. Và cái hội chứng gia đình này được gọi đã được nhận biết đến với cái tên là Lymphomani. Và trong cái hội chứng Lymphomani này thì bệnh nhân có thể gặp một số các bệnh lý, ví dụ như là bạch cầu cấp, ví dụ như là u vỏ của tuyến thượng thận, hoặc là u não, hoặc là ung thư vú, hoặc là một số những cái sarcom mô mềm. Và ở bệnh nhân này thì chúng ta thấy là bệnh nhân đã được chẩn đoán là một cái osteosarcom, sarcom sụn, sarcom xương. Và trên hình ảnh của X-ray chúng ta thấy là tổn thương của bệnh nhân thì là rất là rõ trên đầu trên của xương chày. Và bệnh nhân có một cái hình ảnh khá là điển hình, đó là hình ảnh của tam giác Codman. Và ngoài ra thì cái tổn thương vùng rìa của tổn thương xương nó không được rõ ràng, biểu hiện một cái tổn thương của màng xương rất là rõ. Dạ vâng. So now I'm going to begin to talk a little bit more about a topic that we were asked to discuss. That's Burkitt's lymphoma. But before I can speak specifically about Burkitt's lymphoma, I wanted to kind of go over a little bit more about the family of lymphomas that Burkitt's belong to. And that is the family of non-Hodgkin's type lymphomas. Vâng, và bây giờ tôi sẽ được bắt đầu nói về một cái chủ đề mà tôi đã yêu cầu nói, đó là Burkitt lymphoma. Tuy nhiên trước khi đi vào Burkitt lymphoma thì tôi xin được nói về một cái bệnh quan tổng thể hơn, đó là u lympho không Hodgkin. So lymphomas in general are malignant solid tumors of the immune system cells. So these are abnormal white blood cells, but because they are very localized, we call them lymphomas, and differentiating them from what Dr. Hermiston will talk about, leukemia, which is defined by about 25% of involvement in the bone marrow. Vâng, chúng ta biết rằng là u lympho thì chính là những cái sự chuyển hóa ác tính của những tế bào miễn dịch. Và vì do những tế bào ác tính này nó còn khá là khu trú, cho nên cái bệnh cảnh này nó khác với cái bệnh cảnh của bệnh leukemia mà chúng ta vẫn, bạch cầu cấp mà chúng ta vẫn thường nói. Và ở trong cái bệnh cảnh này thì có trong cái bệnh cảnh của lymphoma thì nó chiếm khoảng 20% trong số các bệnh cảnh của các bệnh lý về máu ở trẻ em. When we talk about lymphomas, we generally, historically, divide them into two different types, a Hodgkin's and a non-Hodgkin subtype. And this is primarily because the technology early on was primarily just a microscope.
And we can see that there are different impressions of what these types of lymphomas look like under the microscope. There's still a collection of white blood cells, but you can see the Hodgkin's type lymphomas have this very unique appearance of these multiple nucleated cells. Some people have called them owl eyes. Vâng, và chúng ta thấy rằng là khi mà chỉ có cái phương tiện duy nhất đó là kính hiển vi thì u lymphom được phân chia nôm na thành hai nhóm bệnh chính, đó là Hodgkin lymphoma và không Hodgkin, u lympho không Hodgkin. Và trên hình ảnh của giải phẫu bệnh chúng ta thấy là tế bào ác tính của hai cái nhóm này khá là khác nhau. Đặc biệt điển hình đó là cái tế bào ác tính của Hodgkin lymphoma, đó là tế bào một nhân to và nhân thường chuyển hóa sang một cực. Một tế bào hình ảnh khá là rõ rệt của u lympho Hodgkin kèm theo có sự xâm nhiễm của những tế bào lympho. So a little bit about the epidemiology of non-Hodgkin's lymphomas. Non-Hodgkin's lymphomas are comprise about 12% of pediatric malignancies or cancers. Males tend to be more involved than females, and Caucasians or whites tend to be more develop these tumors more so than non-white individuals. They have a peak incidence of in the US of about 8.4 per million children less than 20 years of age. And we tend to see more non-Hodgkin's types than Hodgkin's type lymphomas in patients less than 15 years of age. There is an association with environmental exposures. In the United States and other Western countries, it's been identified that different kind of pesticides and insecticides can lead to non-Hodgkin's type lymphomas in adults. And you can see that viruses, specifically EBV, in endemic malaria regions and immunodeficiencies can be associated. However, there hasn't really been a kind of a link to any other virus exposure in the U.S. General population, but that's not to say that that there are other exposures that may be attributable in other areas. DNA damaging agents, those agents that we actually use to treat different cancers, such as radiation and chemotherapy, can also lead to non-Hodgkin's type lymphomas. So in different cases, you may actually be seeing patients that have had a history of treatment and may be at risk for developing a secondary cancer. So again, that index of suspicion that Dr. Hermiston spoke about. Patients with immunodeficiencies are at very high risk of the general population to develop non-Hodgkin's lymphomas, such as inherited immunodeficiencies or acquired, including HIV or patients who have post-transplant related issues, either solid organ or bone marrow transplant. These are often EBV associated. And in patients that you may come across that are less than 3 years of age who have a non-Hodgkin's lymphoma, you really do need to suspect an immunodeficiency, such as something like Wiskott-Aldrich syndrome, which may carry other related issues. Vâng, trong bảng này chắc là đã có bản dịch rồi. Chúng ta biết rằng là u lympho non-Hodgkin ở trẻ em thì chiếm khoảng 12%, gặp nhiều ở nam hơn nữ, ở người da trắng hơn người da không trắng, và không có cái đỉnh của tuổi nào cả. Tuy nhiên thì người ta cũng lưu ý là với trẻ em dưới 15 tuổi thì thường gặp u lympho không Hodgkin hơn là Hodgkin, và một số những yếu tố liên quan, ví dụ như là virus EBV hoặc là những cái bệnh lý gây suy giảm miễn dịch như là HIV, hoặc là sau khi mà bệnh nhân được ghép tạng. Và đặc biệt là với những trẻ em dưới 3 tuổi thì có cái hội chứng suy giảm miễn dịch, gia đình đã được nghi ngờ, ví dụ như là Wiskott-Aldrich hội chứng đó. Ở một số nước thì cái tiếp xúc với cả nguồn phóng xạ hoặc là hóa trị thì nó khá rõ ràng, nhưng ở Mỹ thì người ta chưa tìm thấy cái sự liên quan nào giữa việc tiếp xúc với cái nguyên nhân nguồn phóng xạ gây
bệnh ung thư đến cái tình trạng nhiễm bệnh u lympho không Hodgkin ở trẻ em ở Mỹ. Tuy nhiên một số nước khác, ví dụ như Nhật Bản thì có sự liên quan. So another thing very specific about non-Hodgkin's lymphomas, again, this is mostly in comparison to Hodgkin's lymphomas, is that they've spread a little bit differently. All cancers, by definition, are a clonal proliferation of those cancerous or malignant cells. In non-Hodgkin's lymphomas, this is kind of much more so because they can be hematologically disseminated as disease because as a white blood cell, they have access to go to many different places within the body and sit, collect, and as you can see from this cartoon, divide and become another collection of cancer cells. These types of non-Hodgkin's lymphomas are generally classified based off of their cell type and nowadays including molecular genetics, and we'll talk a little bit about those. But some of these are the mature Bs, the mature Ts, and the pre-B and pre-T cells. These cancers have can develop really extranodal involvement very commonly. And they, again, can involve any organ because as a white blood cell, they have free reign to move around the body. What this means, specifically for non-Hodgkin's lymphoma, is that you do need to be concerned of potential CNS or CNS spread or specific disease within the CNS. I think somebody's microphone is muted. Và khối u đó có thể là tế bào B trưởng thành hoặc tế bào T trưởng thành hoặc là những tế bào tiền B hoặc tiền T, hoặc là một số trường hợp không thể định dạng được. Và cái sự phân biệt của cái khối u lympho không Hodgkin này nó phụ thuộc vào ngoài cái xét nghiệm trên vi trường bình thường, HE bình thường, thì người ta còn cần dựa thêm trên những cái đặc tính của tế bào qua hormone miễn dịch, và ngày nay thì còn phân biệt dựa trên những cái bản đồ gen sinh học phân tử. Và chúng ta một điều lưu ý là đặc biệt là với ung thư nhi khoa của u lympho không Hodgkin, chúng ta biết rằng là tế bào máu nó có thể đi khắp nơi trên cơ thể, do vậy ở bất kỳ một cơ quan nào cũng đều có thể bị tổn thương, và đặc biệt phải quan tâm đến đấy chính là sự xâm nhiễm của thần kinh trung ương rất thường gặp ở trẻ em. As I mentioned earlier, the presentation for lymphomas in children is very different than that in adults. Now, I realize the training programs within Vietnam are specifically geared for a master's in oncology, which has primarily adult experiences. But as you can see from these images, children really have a different type of lymphoma more commonly when they present. Specifically, here you can see that the lymphoblastic lymphomas tend to be a very large proportion of some of the presentations in children, whereas in adults, it's a very small proportion. Similarly, the small non-cleaved B-cell type lymphomas, this large pie piece here, is another very small little pie piece when we look at how their presentations are present in adults. Vâng, nhìn vào cái sơ đồ so sánh này là cái đặc tính bệnh lý về u lympho, các dưới típ của u lympho thường gặp ở trẻ em và người lớn nó có đặc tính rất là khác nhau. Chẳng hạn như ở trẻ em thì cái tỷ lệ u lympho, tế bào ở lympho B, tế bào nguyên bào lympho nó rất là thường gặp ở trẻ em, trong khi người lớn thì tỷ lệ gặp rất ít. Một cái nhóm thứ hai nữa là những tế bào B tế bào B nhỏ không khía.
Tức là u lympho Burkitt thì rất là thường gặp ở trẻ em, trong khi người lớn thì tỷ lệ gặp rất là thấp, như chúng ta thấy tỷ lệ rất là nhỏ ở đây thôi ạ. So again, when we talk about clinical signs and symptoms, they can be very, very broad and very subtle at the same time as well. And as with some of the hematologic tumors that Dr. Hermiston mentioned, they can be very localized to where the tumor is being collected or affecting the body. Non-Hodgkin's type lymphomas can present anywhere and everywhere. They usually present as what we call extranodal disease as well, because these are very small types of cancerous cells, and as they spread, we can't tell if it's outside of the lymph node or if it has spread locally again. You can see that the presentations are spread throughout the body, and generally a third in the head and neck, a third in the abdomen, a third in the mediastinum, and in the interthoracic areas. However, because again they tend to be unnoticed early on, most of patients are present with a metastatic disease at diagnosis. Vâng, chúng ta biết rằng là vì khối u, vì tế bào ung thư nó có thể di chuyển khắp nơi ở trong cơ thể, cho nên là nó có thể biểu hiện bất kỳ đâu, bất kỳ một vị trí nào. Và triệu chứng ban đầu thì thường tùy thuộc vào cái vị trí khối u nằm ở đâu. Chúng ta thấy rằng khoảng 30% là biểu hiện ở vùng đầu cổ, 30% là biểu hiện ở trong ổ bụng, và 25% là biểu hiện ở tại những cái vị trí như trung thất hoặc là những cái hạch rốn phổi. Tuy nhiên thì bệnh nhi cũng khá là thường gặp cái triệu chứng biểu hiện ở ngoài hạch, và khoảng 70% đến viện khi mà giai đoạn đã ở giai đoạn khá là lan tràn rồi. So I thought I'd put this cartoon in as a presentation potpourri, which means a mixture of things, to illustrate how these collections of white blood cells can really present with very clinically distinct descriptions in different areas of the body. Again, this collection of white blood cells can look very much like a meningoencephalitis, but instead of a normal white blood cell, it is a malignant white blood cell with presentations of headache, cranial nerve palsies, altered levels of consciousness. In the belly, they can present like an acute abdomen with distension, pain, nausea, vomiting, GI bleeding even. And as Dr. Hermiston mentioned, when these collections of cells are in the spinal cord, they can actually press on the spinal cord, causing back pain and neuropathies. When they're in the testes, this rock hard testes can really be painful at times. Dr. Hermiston mentioned the syndrome called superior vena cava syndrome, and this is a very unique syndrome that I thought I'd illustrate here. As you see in this cartoon, the tumor is actually present within the mediastinum to the point where it's actually pressing on the superior vena cava. What this does, it prevents a lot of the blood returning to the heart from coming back at a normal rate, and it begins to back up and collect. So what you tend to see are findings of upper extremity swelling from the blood being backed up and back into the upper extremity. This can also present with facial edema. You can see these distended neck veins, as well as sometimes decreased breath sounds if the mass is also pressing on the main airways, shortness of breath, and hoarseness if it's involved. Some of it may be involving the vocal cords and nerves. Other mediastinal masses can also present with things like cough, chest pain, and dyspnea.
but superior vena cava syndrome is specific to the vascular component. Các triệu chứng lâm sàng liên quan đến cái tổn thương ban đầu thì đã được trình bày rất là rõ ở trên slide. Ông chỉ nói rõ hơn về cái hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên, đó là những khối u ở phía trung thất trên hoặc khối u trung thất lan rộng. Nó chèn ép cái đường tuần hoàn của tĩnh mạch chủ trên và làm cho máu không quay trở về tim được, và chính vì thế mà nó sẽ gây nên một số triệu chứng, ví dụ như là tuần hoàn bị ứ trệ, nó làm cho bệnh nhân bị phù mặt, bị phù toàn bộ cánh tay, chèn ép vào trong tim, ở trong đường hô hấp, nó gây cho bệnh nhân khó thở, và đặc biệt là cơ thể sẽ tự điều chỉnh để tìm cách để mà chuyển lại máu trở về tim bằng cái sự phát sinh của những cái tuần hoàn khác ngoài cái tuần hoàn chính đã bị chèn ép, và xuất hiện tại tuần hoàn bằng hệ. Chúng ta có thể thấy được ở những cái vùng xung quanh của những cái nơi bị chèn ép đó. Ngoài ra những triệu chứng còn liên quan đến các vị trí khối u nguyên phát thì chúng ta đã thấy ở trên bảng rồi ạ. So once we identify a patient with non-Hodgkin's lymphoma, there are a number of different things that we need to do to specify what kind of non-Hodgkin's lymphoma, or basically what kind of lymphoma in general we're working with. The first is obviously a biopsy, and a biopsy allows us to identify the cell type because, again, the classification and the treatment is based off of the cell type. And we do this through immunohistochemistry, another tool we call flow cytometry. Technology today allows us to actually look at the cytogenetics and some molecular targets as well. Part of the staging involves some imaging studies, which can include a chest X-ray, CT scans of the chest, abdomen, and pelvis. Again, looking into these cavities that we may not be able to see these masses. We may need to do a CT of the head if there's neurologic symptoms. A PET scan, or historically we can also potentially use a Gallium scan, is a radionucleotide scan that allows us to identify active areas of tissue within the body, again, trying to identify the localization of where these malignant cells may have spread to. We tend to also do bone marrow aspirates and biopsies, as well as absolutely a lumbar puncture to identify whether or not these cells may have spread into the CNS. Blood evaluations generally will include a CBC, electrolytes, including calcium, phosphorus, uric acid, BUN, and creatinine. We'll talk a little bit about why that is the case. Liver studies, LDH, and viral studies are also performed. Vâng, về việc đánh giá giai đoạn thì chúng ta đã biết rằng là trên bảng đã điền khá là đầy đủ. Ông ấy chỉ nhấn mạnh là cái việc mà điều trị cho người bệnh thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả của giải phẫu bệnh. Và cái giải phẫu bệnh hiện nay thì nó không chỉ có dừng lại ở những cái hormone miễn dịch hoặc là những cái tế bào dòng chảy nữa để mà định dạng tế bào B, tế bào T hoặc là nguồn gốc trưởng thành ở đâu, mà nó còn đi xa hơn, đó là xét nghiệm về gen hoặc là những xét nghiệm về sinh học phân tử để mà đưa đến một cái điều trị đích phù hợp với cái đột biến trên sinh học phân tử đó. Ngoài ra những cái triệu chứng khác thì đã được trình bày trên slide rồi ạ. Yep, your turn. Our next step after receiving some of these imaging studies is to identify the stage. Sharon Murphy, who used to work at our institution, developed the Murphy or St. Jude staging system for non-Hodgkin's lymphoma. As you can see from the cartoon, it really involves an idea of how much that tumor has spread, whether it's local or whether it's a metastatic. And this is just how we can categorize that description. So stage 1 involves just a single nodal site or a single extranodal tumor. But for non-Hodgkin's, it excludes abdominal or mediastinal disease. Stage 2 will include the extranodal tumor with potentially just some local spread with regional node involvement, and there's some specific
measurements here. But one of the things that's very unique is that it's the same side of the diaphragm. Stage 3 is differentiated by, again, on both sides of the diaphragm as far as the location. And stage 4 is really metastatic disease, where you would see tumor spread to very, very different areas, such as the CNS and bone marrow. Vâng, về chẩn đoán giai đoạn thì chúng ta thấy là cái hệ thống chẩn đoán được sử dụng ở đây đó là của St. hoặc là Murphy, và trên nguyên tắc cũng dựa theo cái vị trí lan tràn của khối u ở một hay hai phía cơ hoành, và thứ hai nữa là nó còn tùy thuộc vào những cái tạng bị tổn thương để mà đưa ra cái chẩn đoán giai đoạn, và đã được ghi rất là rõ ở trên slide. Các quý đồng nghiệp có thể theo dõi trên slide đó. Yeah. And for treatment of non-Hodgkin's lymphoma, there's very specific themes that you can identify. Generally, we will use multi-agent chemotherapy. The type of chemotherapy differs by the histologic subtype of cell that you're dealing with. Generally speaking, outcomes, even for very disseminated disease, are very good. And you will also see that in non-Hodgkin's lymphomas, we will always use treatment for the CNS in the regimens. Radiation therapy is generally not used in non-Hodgkin's lymphoma, except for specific cases of CNS disease or in emergent therapy, such as spinal cord compression or the superior vena cava syndrome that we mentioned. When we talk about the subtypes, you'll see about that lymphoblastic lymphomas tend to be treated like leukemias are treated. And Burkitt's, even if it's a leukemia, will tend to have a shorter treatment, not necessarily a standard longer-term leukemia-based treatment. Refractory recurrent non-Hodgkin's lymphomas are treated fairly aggressively with chemotherapy for reinduction and potentially bone marrow transplant, either allogenic, in rare instances autologous. This regimen and all of these regimens are an attempt to reduce long-term complications. And this becomes very important with regard to treatment of any type of cancers in different resource settings, because using a high-intensity regimen will come up with a lot of complications, and whether or not those complications can really be supported in different environments, such as Vietnam, becomes a concern. Also, we have a lot of new biologic agents that some are available in Vietnam and others may not be. So discussions of what biologic agents may be useful becomes very important. Vâng, như vậy là về việc điều trị thì chúng ta biết rằng là ngay kể cả giai đoạn rất là lan tràn thì cái tỷ lệ chữa khỏi của ung thư nhi khoa, đặc biệt là NHL, cũng rất là cao. Và chính vì thế mà chúng ta cần phải có phác đồ chiến lược rất là cụ thể, và đặc biệt là với trẻ em thì luôn luôn phải cân nhắc cái việc điều trị dự phòng bằng thần kinh trung ương trong các phác đồ điều trị của mình. Vai trò của xạ trị thì rất là hạn chế, chủ yếu nằm ở hai cái nhóm. Một là cái nhóm mà cần phải điều trị cấp cứu, ví dụ bệnh nhân có hội chứng chèn ép tủy hoặc là hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên. Hai là bệnh nhân có u lympho nguyên phát thần kinh trung ương mà cần phải điều trị bằng xạ trị. Ngoài ra thì xạ trị gần như là không có vai trò, mà chủ yếu vẫn là hóa trị với cả phác đồ nhiều hóa chất kết hợp với nhau. Và trong cái nhóm điều trị này thì ông cũng lưu ý hai vấn đề. Một là với u lympho, nguyên bào lympho thì kể cả khi giai đoạn rất sớm, chúng ta cũng nên được điều trị như là một cái u lympho nguyên bào, tế bào lympho cấp ALL. Và thứ hai nữa là u lympho Burkitt thì không nên được điều trị như là ALL mà phải là sử dụng phác đồ riêng biệt. Và với những nhóm bệnh nhân mà tái phát kháng trị thì cái việc điều trị lại bằng phác đồ đa hóa trị kết hợp với cả ghép tế bào gốc, có thể là ghép tế bào đồng loài hoặc là ghép tế bào gốc tự thân. Và cái mục tiêu của việc điều trị ung thư nhi khoa, đặc biệt là NHL trẻ em ở đây, đó là thứ nhất là phải giảm cái nguy cơ gây biến chứng, bởi vì chúng ta biết rằng là phác đồ của trẻ em là phác đồ rất là mạnh, rất là nhiều thuốc phối hợp, và cái nguy cơ biến chứng xảy ra rất là cao.
đặc biệt là ở Việt Nam khi mà cái môi trường cũng như là những cái phương tiện hỗ trợ hoặc là những cái chuyên khoa hỗ trợ nó còn hạn chế hơn so với ở nước phát triển, thì đây là một trong những vấn đề vô cùng được cân nhắc ở Việt Nam. Và thứ hai nữa là ngày nay có rất là nhiều những cái thuốc đích mới được đưa ra trong điều trị u lympho ở trẻ em và đã được đưa vào áp dụng, và hy vọng rằng là trong tương lai thì ở Việt Nam những cái thuốc này cũng sẽ có mặt và sẽ rất là có ích với chúng ta khi mà chúng ta nói về cái vai trò những thuốc điều trị đích này. All right, so briefly, I'm going to go over a few of the common types of these non-Hodgkin's lymphomas that you may hear about. And the first is diffuse large B-cell lymphoma, which comprises only about 10% of children presenting with non-Hodgkin's lymphoma, but even so has a very good event-free survival, about 70 to 80%. As you can see, there are very specific markers that allow us to identify and specify this cell type, as well as potential targets for therapy. Patients with primary mediastinal disease or CNS and marrow involvement do have a poor prognosis, a poorer prognostic factor rather than those that are not presenting with those locations. Vâng, đầu tiên tôi xin được nói đến một số những bệnh lý thường gặp trong u lympho không Hodgkin ở trẻ em. Đầu tiên là u lympho tế bào B lớn lan tỏa, DLBCL, thì ông ấy đã có liệt kê ở đây những cái marker được làm trên hormone miễn dịch cũng như là những cái tỷ lệ thường gặp ở trẻ em. Và ông cũng nhấn mạnh rằng là nhóm này là một cái nhóm mà nếu điều trị chuẩn mực thì cũng mang lại kết quả tiên lượng rất là tốt. Một số yếu tố liên quan đến cái tiên lượng của bệnh, chẳng hạn như là u lympho nguyên phát ở trung thất thì tiên lượng xấu hơn, hoặc là u có thâm nhiễm vào thần kinh trung ương hoặc là tủy thì tiên lượng cũng sẽ xấu hơn. Đó là những yếu tố chỉ điểm xấu, tiên lượng xấu. Another type, it's rare. Again, only 10% of patients presenting with non-Hodgkin's lymphoma in children is anaplastic large cell lymphoma. Even at a high stage, these patients tend to have about a 70% survival rate. And what's very specific is this marker called KHOA1 and ALK, which stands for anaplastic lymphoma kinase, which is a very specific marker. Similarly, the chromosome translocation of 2,5 is very specific for these tumors. Vâng, nhóm thứ hai đó là nhóm u lympho tế bào lớn bất thục sản. Thì cái nhóm này cũng là cái nhóm mà khá là đặc thù với những cái marker khá là đặc thù, chẳng hạn như là sự bộc lộ của tế bào T. Cụ thể ở đây đó là KI1 tức là C30. Thứ hai là ALK cũng là một cái marker rất là đặc hiệu ở trong cái nhóm này, nếu mà nó dương tính thì mang lại tiên lượng rất là tốt. Và ngoài ra thì cái đột biến của nhiễm sắc thể chuyển đoạn ở vị trí T25 cũng là một trong những cái thường gặp ở trong u lympho tế bào lớn bất thục sản. Lymphoblastic lymphoma, or these lymphoblastic cell types, is something that you'll be hearing much more specifically about with Dr. Hermanson's talk. These are much more common, 30% of non-Hodgkin's lymphomas in children, and are either generally the precursor B or T cell type. Very good event-free survival for all stages, and in general are treated like a leukemia-based therapy protocol, requiring induction, consolidation, maintenance. They're usually over 2 years long. Vâng, một nhóm thứ ba mà chúng ta đã được bác giáo sư nói đến đó là u lympho nguyên bào lympho. Nó là một cái nhóm khá thường gặp, chiếm 30% trong số bệnh lý u lympho ở trẻ em và của trẻ tuổi đi học, và thường gặp là tế bào T, tiền tế bào T chiếm đến 90% và tiền tế bào B chỉ chiếm khoảng 10% thôi. Tiên lượng thì rất là tuyệt vời với thời gian sống thêm không có bệnh tiến triển là 85% thời điểm 5 năm. Và cho dù là giai đoạn muộn hay giai đoạn sớm thì bệnh nhân nên được điều trị giống như là một cái leukemia cấp dòng lymphoblastic leukemia, bao gồm có 3 pha induction, pha củng cố và pha duy trì, tức là thời gian điều trị phải kéo dài trên 2 năm. So here's where we begin to speak a little bit more specifically about Burkitt's lymphoma. Và chúng ta quay lại chủ đề chính, đó là Burkitt lymphoma.
So Burkitt lymphoma is a fairly a common type of non-Hodgkin's lymphoma in children. About 40% of non-Hodgkin's lymphomas can be categorized as Burkitt's. They have a very, very good event-free survival that you can see there, 80 to 90%. They are a mature B cell with a very specific translocation at 814. We tend to see in the US more sporadic Burkitt's, with abdominal presentations being most common. With Burkitt leukemia in about 20% of the cases. It's characterized by a very, very fast doubling time. Every 24 hours, you will have double the amount of the current Burkitt's tumor burden that is in the patient. EBV is also very associated with this tumor, with 100% of endemic Burkitt's, but also 30% of sporadic Burkitt's associated. Vâng, một nhóm mà hôm nay tôi nói đến đó là U Burkitt. Đây là một nhóm mà có thể nói rằng là bệnh tiến triển siêu nhanh với thời gian nhân đôi, nó chỉ rơi vào tầm từ 18 đến 24 giờ. Tức là sau một ngày số lượng tế bào U, kích thước U có thể tăng lên gấp đôi. Và nó cũng khá là thường gặp trong các bệnh lý của U lympho trẻ em, chiếm đến 40% cơ. Và trong cái bệnh lý này thì chúng ta thấy rằng là liên quan đến cái đột biến nhiễm sắc thể chuyển đoạn của đoạn T814 là một trong những cái điển hình. Ngoài ra thì cái việc mối liên quan của U lympho Burkitt với cả EBV gần như là 100% khẳng định trong số các bệnh nhân mà bị U lympho Burkitt. Some signs and symptoms include that abdominal pain, nausea, vomiting, obstruction, weight loss, fever, and even renal failure due to tumor lysis. Đây là những triệu chứng thường gặp của U lympho Burkitt chúng ta thấy ạ. Vâng, triệu chứng rất là rầm rộ ạ. Tumor lysis is a very unique syndrome that I will kind of go over very briefly. I believe Dr. Hermanson will probably talk about it as well. It involves the breakdown of these malignant cells, releasing the intracellular contents, such as potassium, phosphorus from ATP, leading to reduction in calcium. The release of DNA breaks down the purines and leads to hyperuricemia, which is actually very toxic to our kidneys. These can cause not only metabolic disturbances, but also direct renal failure and renal toxicity. Patients who are at highest risk are tumors with a high proliferative rate, and Burkitt's is the fastest growing tumor that we know, as well as large tumor masses and patients who have kidney problems. We also see tumor lysis as a complication of administration of chemotherapy, especially at diagnosis. And at the time, we will aim our treatment strategies to prevent renal failure and overburden with either aggressive hydration, or we have the capability of using another medication called resburicase to break down some of those toxic substances. Vâng, một cái hội chứng khá là thường gặp trong U lympho Burkitt tôi xin được nói ở đây, đó là hội chứng ly giải U. Và chúng ta biết rằng là cái hội chứng ly giải U là do tế bào ung thư bị tiêu diệt, bị chết đi, và nó giải phóng những cái chất vào trong máu, bao gồm có cả những tế bào ung thư và những cái cytokine ở trong máu, và dẫn đến hàng loạt những cái hệ lụy. Đầu tiên phải nói đến đó là rối loạn về điện giải, thứ hai là rối loạn về chức năng thận. Và những bệnh nhân mà thường hay gặp hội chứng ly giải U đó là những bệnh nhân mà có khối U tiến triển nhanh, và Burkitt là một trong những khối U điển hình của một cái sự tiến triển nhanh của khối U. Thứ hai là những bệnh nhân có kích thước U ban đầu, gánh tải U ban đầu lớn, và thứ ba nữa là bệnh nhân đã có tiền sử bệnh lý về thận trước đó rồi, thì cũng là một cái nguy cơ do cái thanh thải của cơ thể nó kém. Và bệnh lý này nếu như không được điều trị kịp thời hoặc là không được dự phòng kịp thời thì sẽ dẫn đến là tử vong đột ngột cho người bệnh. Đây là một trong những cái triệu chứng mà chúng ta phải rất là quan tâm, đặc biệt là trong điều trị U lympho Burkitt trẻ em, nhận thức về nó, dự phòng về nó để mà có thể cứu thoát được bệnh nhân.
So as far as the staging and evaluation, we went over this primarily as a theme with regard to non-Hodgkin's lymphomas. But again, we're looking at the cytogenetic translocation for Burkitt's, as well as the staging. Vâng, về đánh giá về giai đoạn thì u lympho của Burkitt nó cũng là giai đoạn được chẩn đoán giống như là những cái u lympho không Hodgkin khác. Tuy nhiên có một số những đặc tính lưu ý là trong cái phần giải phẫu bệnh chúng ta nên quan tâm đến cái đột biến chuyển đoạn của nhiễm sắc thể số 18 tại vị trí 18, 8 và 14. Đây là một cái chuyển đoạn khá là đặc thù của u lympho Burkitt. And we need to know the staging and some of the markers because it really is a prognostic factor with regard to how we stratify these patients at risk. This is a paper from the British Journal of Hematology from 2012, which compared some of the risk stratification between two different types of systems. You may have heard of the Berlin-Frankfurt-Munster or BFM system. Whoops. Or the FAB or French American British system. The basic difference between the two is with regard to the inclusion of LDH. And it is actually much more utilized these days, but not only with regard to stage, but also the degree of cellular division going on with regard to the Burkitt's lymphoma. Also, very specific is whether or not the CNS is involved or not. Vâng, chúng ta biết rằng là ngoài cái việc chẩn đoán giai đoạn, chẩn đoán xác định thì cái việc chẩn đoán nguy cơ cũng rất là quan trọng trong việc quyết định phác đồ điều trị cho người bệnh. Và hiện tại bây giờ trên thế giới người ta đang sử dụng hai cái group chẩn đoán khác nhau. Và cái sự phân biệt này nó được đăng tải ở trên báo British Journal of Hematology vào năm 2012. Sự khác biệt giữa hai cái nhóm chẩn đoán này, một là BFM và thứ hai là FAB, thì nó có thêm ở với cái BFM thì nó có đưa thêm cái dấu hiệu của LDH có tăng hay không vào trong cái group để mà phân chia yếu tố nguy cơ. Còn đại đa số nó cũng tùy thuộc vào giai đoạn của bệnh nhân đã được phẫu thuật hay chưa, và kèm theo trong cái chẩn đoán nguy cơ này nó có kèm theo một số yếu tố khác, ví dụ như là bệnh nhân có cái tình trạng thâm nhiễm của thần kinh trung ương hay không, để mà đưa ra cái đánh giá cái yếu tố về nguy cơ cho người bệnh. The outcome again for Burkitt's is very, very good. This is a paper by Pate from Blood in 2007, looking at intermediate risk Burkitt's with a very high event-free survival rate, 90-92%. Vâng, mặc dù là tiên lượng rất xấu, mặc dù là tiến triển rất nhanh như vậy, nhưng mà tiên lượng điều trị của Burkitt thì rất là tốt. Thời gian sống thêm không bệnh trong vòng 4 năm đạt được đến tận những 90-92%. Đây là một cái báo cáo trên báo Blood do ông Pate, ông ấy báo cáo từ năm 2007. Similarly, you can look at these other treatment regimens, and this was published by the British Journal of Hematology again in 2012, looking at different risk stratification. But I wanted to highlight here is if you can see the further out you go with a Burkitt's type of diagnosis, the lines generally will become flat, and that's because these tumors, again, are very rapid in doubling time. So we tend to feel more comfortable more early on, 2 or 3 years post-treatment, that the likelihood of relapse is lower. Và chúng ta thấy rằng là cái sống thêm của bệnh nhân cũng rất là tốt, được thể hiện qua những cái phân tích báo cáo ở trên báo British Journal of Hematology vào năm 2012. Và cái biểu đồ bên phải cho chúng ta thấy rằng là cái đường cong nó giảm rất là nhanh trong vòng mấy tháng đầu, và sau đó thì bệnh lý sẽ duy trì rất là ổn định ở với cái đường cao nguyên chúng ta thấy. Như vậy là cái nguy cơ mà bệnh tái phát sau 2-3 năm ở cái nhóm bệnh u lympho Burkitt nó rất là thấp. Nếu bệnh nhân được điều trị đầy đủ rõ ràng thì rõ ràng là cái cơ hội chữa khỏi cho người bệnh nó rất là cao.
A very important paper that was recently published, and this was from the New England Journal in 2020, again, with a large group, including Pate and Thomas Gross here from the United States, looked at the use of biologic agents, specifically rituximab, in high-risk mature non-Hodgkin's lymphomas, which would include Burkitt's. Đây là một cái bài báo mang tính chất thay đổi về chiến lược điều trị cho người bệnh, được đăng tải ở trên báo New England Journal of Medicine năm 2020 bởi Pate và ông Gross, là hai bác sĩ người Mỹ có tham gia trong nghiên cứu này. Thì để mà cho chúng ta thấy cái vai trò của điều trị sinh học là rituximab trong những cái u lympho tế bào B trưởng thành, trong đó có bao gồm u lympho Burkitt. What they reported, which I wrote the conclusion here, was that rituximab, which is an anti-CD20 biologic agent, when added to standard chemotherapy regimen, markedly prolonged event-free survival, as you can see between the blue and the red lines here, overall among children and adolescents with such high-grade, high-risk mature B-cell non-Hodgkin's lymphomas. There were complications, but the benefit far outweighed the adverse events. Those adverse events were primarily related to the CD20 attack of the immunoglobulin, which would include hypogammaglobulinemia, and that, resulting in a potentially more risk for further infectious episodes. Vâng, và các kết luận của cái bài báo này đã đưa ra rằng là cái vai trò của việc điều trị rituximab kết hợp với cả phác đồ hóa trị chuẩn mực trong điều trị u lympho tế bào B trưởng thành đã giúp cải thiện cả về thời gian sống thêm không bệnh tiến triển lẫn thời gian sống thêm toàn bộ cho những bệnh nhi. Và chính vì vậy mà người ta đã được coi phác đồ kết hợp với rituximab và hóa trị là phác đồ chuẩn mực. Do cái lợi ích của việc rituximab đem lại nó vượt quá tất cả những cái nguy cơ mà bệnh có thể mang đến. Một trong nguy cơ mà ông nhắc đến ở đây đó chính là khi mà dùng thuốc rituximab, tức là thuốc ức chế CD20, nó sẽ tấn công tế bào miễn dịch và nó làm cho cái khả năng miễn dịch của cơ thể giảm, nó làm giảm cái hypogammaglobulin trong máu, và từ đó bệnh nhi có thể có tăng cái nguy cơ bị nhiễm khuẩn. Nhưng mà cái biến chứng này thì nó không đủ để mà loại trừ được cái lợi ích do rituximab mang lại. Do vậy mà rituximab hiện tại bây giờ được trở thành phác đồ chuẩn mực trong điều trị u lympho tế bào B trưởng thành ở trẻ em. It is with such research within these populations that we can actually develop new therapies. But as it stands now, there are a very a broad spectrum of different types of therapies that you may hear about. And this is just a list. I'm not going to run through all of them, but in our institutions, we tend to use something called R-COPAD. In other areas, people have used something called R-Hyper-CVAD. And again, we're looking at the R-LMB and BFM regimens. All tend to kind of utilize similar agents, but in different combinations. Dạ vâng, và từ cái lợi ích của việc R như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái hiện tại bây giờ trung tâm của đây là những phác đồ mà trung tâm của ông đã sử dụng, thì tất cả phác đồ hóa trị đều có thêm rituximab, từ phác đồ R-COPAD cho đến R-CODOC hay là RDA-EPOC hoặc LMB hoặc BFM đều có rituximab kết hợp với hóa trị cả. Đây là những phác đồ thường sử dụng trong cái trung tâm của ông ạ. These are just some pictures from my institution, but I wanted to add a shout out to a lot of the work that we do in outside global countries, and we really wish we could be there to kind of work with you directly again. But we feel that in lower resource countries that we have an opportunity to really provide a lot of benefit to these countries. Again, what the research that's done necessarily in the United States may not work very well in Vietnam. The toxicities can be different, and the populations can also be different. So you may hear about CFO, and we've
have a little group between our institutions at University of Texas and University of California and San Francisco and Oakland to really kind of focus some of our efforts on improving care and delivery of cancer care in Southeast Asia. And with that, I will say thank you, and I apologize to Dr. Hermiston for going a little longer than I expected. Vâng, và để kết thúc cho bài trình bày ở đây, chúng ta thấy rằng là tất cả những cái phần chúng tôi trình bày, tất cả những cái biến chứng, những cái áp dụng trong điều trị ở Mỹ có thể nó khác với cả ở Việt Nam và ở những cái nước mà có thu nhập thấp hoặc là thu nhập trung bình. Chính vì vậy mà chúng ta có thể không hoàn toàn áp dụng được tất cả những cái lý thuyết hoặc là những cái phương pháp điều trị ở Mỹ vào Việt Nam. Chính vì vậy mà tôi đã cùng với cả một số đồng nghiệp khác, trong đó có Dr. Michelle Hermiston hoặc là một số các doctor khác ở California tham gia vào một cái nghiên cứu để mà đánh giá và có thể giúp ích cho cái việc mà cải thiện chất lượng điều trị ung thư nhi khoa ở các nước châu Á, Thái Bình, Đông Nam Á. Và một lần nữa tôi xin được cảm ơn sự lắng nghe của quý vị, và tôi cũng xin lỗi Professor Michelle do cái bài trình bày của tôi nó hơi kéo dài hơn so với cả dự định. Vâng ạ, xin được kết thúc ạ. Great. And if you can stop sharing touch, then I can share mine again. Yeah. For the next presentation, I would like to introduce Professor Michelle to give the third presentation. Okay. Great, thank you. So I was asked to speak about management of acute lymphoblastic leukemia, or ALL, in children. Vâng, bài hôm nay tôi định nói về đó là u lympho tế bào lympho nguyên lympho B, viêm bào lympho B cấp tính. And we'll start with talking about the epidemiology of ALL. So you saw this already, but leukemia is the most common cancer of childhood. Vâng, chúng ta biết rằng là bệnh cầu cấp là một trong những cái bệnh lý thường gặp nhất ở trong ung thư hệ đạo huyết của trẻ em. And as we already discussed, B cell is most common, followed by T cell, followed by AML. And I'm going to focus on ALL for this talk. Vâng, trong cái bài này tôi xin được tập trung vào ALL bởi vì là trong những cái thể khác như là AML thì rất là ít gặp thôi ạ. So ALL arises because mutations happen. We call the first one the leukemia initiating event. That arrests development of the leukemia cells and allows additional mutations to happen that lead to proliferation and growth of the abnormal cells. Vâng, như vậy là u lympho, bạch cầu cấp dòng lympho xảy ra khi mà có đột biến gen xảy ra trong quá trình trưởng thành của tế bào lympho. Đầu tiên là đột biến nguyên phát, sau đó cái dòng lympho bị đột biến và tiếp tục có những đột biến thứ phát, nó làm cho cái dòng lympho này phát triển và trở thành cái dòng tế bào ác tính của máu. And how do we approach a child who we think has ALL? Okay. We already discussed this case, but how would we work up this child if we saw her in our clinic or she was referred into our hospital? Như vậy đứng trước một bệnh nhi mà nghi ngờ là bệnh cầu cấp như thế này thì chúng ta cần phải làm gì? Điển hình là cái ca bệnh số 2 chúng tôi đã trình bày trước đây. Bệnh nhân này triệu chứng như vậy, chúng ta sẽ phải tiếp tục chúng ta làm gì cho bệnh nhân? I like to approach this logically and to think about what happens in leukemia. And the symptoms are really due to marrow infiltration. So we want to do tests that will address these different symptoms. Như vậy chúng ta biết rằng là cái triệu chứng nó đều liên quan đến cái việc thâm nhiễm của tế bào ác tính vào trong các cái vị trí khác nhau. Ví dụ như là thâm nhiễm vào tủy xương thì chúng ta cần phải làm công thức máu để đánh giá về các cái dòng bạch cầu trong máu, dòng tế bào máu. And we also want to look at places where there might be extramedullary infiltration of the leukemia cells. Ngoài ra thì đánh giá tình trạng hạch do cái thâm nhiễm của tế bào ác tính vào trong hạch.
Okay. And so the recommended evaluation from a laboratory perspective is a complete blood count with differential and a blood smear. It's helpful to go look at the blood smear yourself to see if there are lymphoblasts there. We expect to see at least 2 cell lines affected by ALL because of the infiltration of the cells and taking the space of the normal healthy cells. Vâng, đầu tiên chúng ta phải nói đến đó là cái xét nghiệm công thức máu với cái công thức bạch cầu hoàn chỉnh kèm theo là huyết đồ. Chúng ta nên nhìn vào máy kính hiển vi và bằng chính mắt chúng ta để xem rằng là cái dòng tế bào ác tính đấy nó như thế nào, cái sự xâm nhiễm của nó ta làm sao. Và ít nhất có 2 dòng tế bào máu sẽ bị ảnh hưởng. You want to evaluate the child for potential tumor lysis syndrome and organ function that includes a potassium, a phosphate, calcium, uric acid, LDH, a BUN, and a creatinine. Ngoài ra thì xét nghiệm sinh hóa máu cũng để mà đánh giá về cái nguy cơ cũng như chức năng về gan thận của người bệnh, nguy cơ của hội chứng ly giải U bao gồm có kali máu, phosphat máu, canxi, acid uric, LDH, xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm tình trạng creatinine trong máu. You want to look at baseline organ function as this can affect the dosing of chemotherapy, so pulmonary function, kidney function, and liver function. Ngoài ra đánh giá các xét nghiệm về chức năng của các cơ quan như là phổi, thận, gan. And you want to look at coagulation factors, the PT, the PTT, and a fibrinogen. And it's important to include the fibrinogen because this helps you determine will procedures be safe. Và thứ tiếp theo nữa đó là chức năng đông máu, đặc biệt là cái chỉ số fibrinogen để chúng ta có thể đưa ra một câu cái nhận định là liệu một cái quá trình thủ thuật nó có an toàn cho chúng ta khi mà chúng ta làm thủ thuật hay không. Ngoài ra cũng quan tâm đến PT hoặc là PTT trên xét nghiệm đông máu. And because children with leukemia often present with fever and can be infected, if they have a fever, it's useful to get blood cultures and to consider urine cultures, a galactomannan to look for fungus and viral studies. Và vì cái nguy cơ của trẻ em bị leukemia nó bị nguy cơ bị nhiễm khuẩn rất cao và đặc biệt là bệnh nhân có sốt. Do vậy cái việc cấy tìm vi khuẩn ở trong máu, ở trong nước tiểu hoặc là galactomannan để tìm xét nghiệm nấm hoặc là xét nghiệm virus cũng là rất là cần thiết. Okay. The ancillary studies include a chest x-ray. This should be both a PA and a lateral with the goal of ruling out a mediastinal mass. If you see a mediastinal mass, it is important to not give any sedation of any kind. Tiếp theo đó là những chụp chiếu, ví dụ như chụp X-quang để xem là bệnh nhân có cái tổn thương ở trung thất hay không. Và nếu như mà bệnh nhân xuất hiện tổn thương trung thất thì chúng ta phải nhớ rằng chúng ta không nên gây mê cho người bệnh. Nếu như bệnh nhân có tổn thương trung thất. If the child will receive anthracycline, you want to get a baseline echo. Chúng ta phải làm siêu âm tim là thời điểm trước điều trị, đặc biệt là những phác đồ mà chúng ta dùng sẽ có anthracycline. Some centers will get an abdominal ultrasound. I don't personally find that very helpful. Một số trung tâm thì sử dụng siêu âm bụng, nhưng với tôi thấy rằng là cái siêu âm bụng này nó ít giá trị lắm. It is important to do studies of the leukemia cells. If there are circulating blasts, you can do it on the peripheral blood, or you need to do a bone marrow evaluation. And you want to send the leukemia cells for flow cytometry so you can determine what kind of leukemia this is. For cytogenetics, FISH, and molecular studies, as this helps us risk stratify the patients and determine how much intense chemotherapy they need. And then the final test is minimal residual disease. You want to get that at the onset so you know what to look for after the first month of therapy. And that can be by flow cytometry, PCR, or by sequencing. Ngoài ra thì một số xét nghiệm khác rất là đặc thù, ví dụ như là đánh giá về tình trạng xâm nhiễm của tế bào ác tính ở trong máu, ngoại vi và trong tủy xương bằng những xét nghiệm tế bào dòng chảy hoặc là những xét nghiệm về gen, về FISH. Và FISH ở đây có thể làm theo phương thức là giải trình tự gen hoặc là PCR, và đánh giá về cái tình trạng bệnh tồn dư tối thiểu cũng rất là quan trọng trong tiên lượng và chiến lược điều trị cho người bệnh. Và các cái đánh giá này dựa vào flow cytometry hoặc là PCR hoặc là sequencing. And then ideally before starting therapy, it is helpful to get a lumbar puncture to determine if there is involvement of the CNS.
Và xét nghiệm chọc dịch não tủy nên được thực hiện bởi một bác sĩ rất là có kinh nghiệm để đánh giá về cái tình trạng thâm nhiễm thần kinh trung ương ở bệnh bạch cầu cấp của nhi. And it's important that the most experienced person in the hospital with lumbar punctures perform the initial LP. Vâng, và cái thủ thuật này là cần một bác sĩ kinh nghiệm để làm. Okay. In terms of initial management, your goal is to safely obtain a diagnosis. Once you have a diagnosis, you can start steroids and/or chemotherapy after the initial lumbar puncture. Even if there is hyperleukocytosis and very high white counts of 100 or 200 or 300,000, we do not recommend leukapheresis. Leukapheresis is like mopping up the water versus chemotherapy is like turning the water off. So we focus on getting a diagnosis and starting chemotherapy as quickly as possible. Vâng, việc đầu tiên chúng ta phải làm đó là cần phải lấy được bệnh phẩm để mà đưa ra cái chẩn đoán. Và khi mà bệnh phẩm đã được lấy rồi, chúng ta có thể tiến hành điều trị bằng corticoid hoặc là hóa trị ngay khi mà chúng ta có chẩn đoán của bệnh bạch cầu cấp. Và trong trường hợp bệnh nhân có tăng bạch cầu thì rất là ít khi mà chúng ta với trẻ nhỏ rất ít khi mà cần phải có tình trạng lọc bạch cầu. Và đặc biệt là chúng ta không được lọc bạch cầu trước khi mà có chẩn đoán về giải phẫu bệnh. Bởi vì khi chúng ta lọc bạch cầu thì không khác gì chúng ta mang rửa tất cả những tế bào ác tính đi. Và từ đó thì cái việc chẩn đoán rất là khó khăn. If the child is neutropenic and has had a fever, it is wise to start broad spectrum antibiotics. Nếu bệnh nhân có triệu chứng của nhiễm khuẩn và có sốt, chúng ta nên bắt đầu tiến hành điều trị kháng sinh phổ rộng cho người bệnh. And you may need to also give a transfusion. Packed red blood cells, the goal should be 8 to 10, a hemoglobin of 8 to 10. And if the initial hemoglobin is very low, less than 5, then give this blood very slowly over at no more than 5 cc's per kilo, and over 4 hours, give some diuretic, and then give the second part of the transfusion over another 4 hours. Vâng, và chúng ta cũng có thể cần phải dùng chế phẩm máu để mà hỗ trợ cho bệnh nhân. Đặc biệt là đầu tiên đó là truyền khối hồng cầu để mà đảm bảo được cái tỷ lệ hemoglobin đạt được là 8 đến 10. Và trong trường hợp mà bệnh nhân có thiếu máu rất nặng, đặc biệt là dưới 5 gam trên lít thì chúng ta nên cái khối hồng cầu đó nên được truyền rất chậm với cái thời gian truyền ít nhất là phải trên 4 giờ và truyền từ từ truyền với cái tốc độ dưới 5 ml trong 1 kg cân nặng. And then give platelets to target a platelet count of over 100,000 prior to the initial lumbar puncture. After that first LP, then the platelets are fine above 10,000. Và truyền khối tiểu cầu được đặt ra để mà đảm bảo cái mức độ tiểu cầu là trên 100.000, đặc biệt là những bệnh nhân mà chúng ta tiến hành chọc giò dịch não tủy thì tiểu cầu phải đảm bảo trên 100.000, chúng ta hãy tiến hành chọc tủy. And then you also want to start interventions to prevent tumor lysis syndrome with hyperhydration. We do not alkalinize the fluids. Allopurinol and in rare cases, risperidase may be helpful if it's available. Thứ hai nữa là trong bệnh nhân điều trị thì cần phải quan tâm đến cái hội chứng ly giải u và dự phòng bằng cách là truyền dịch, bằng cách sử dụng thuốc allopurinol và risperidase thì rất là hiếm khi cần đến nhưng mà cũng có thể có lợi ích nếu như ở đất nước chúng ta có. Okay. In terms of the diagnostic lumbar puncture, this is data from a lovely paper from St. Jude that shows that patients who have are CNS1 or have a better prognosis than patients who are CNS2 or CNS3. And patients who have a traumatic tap have a worse outcome than patients who do not have a traumatic tap. Vâng. Và như vậy thì cái trường chọc tủy, chọc dịch não tủy nó rất là quan trọng để mà đưa ra cái tình trạng, xác định cái tình trạng thâm nhiễm tủy ở bệnh nhân. Và chúng tôi thấy rằng là ở những trường hợp mà không có tế bào ác tính trong dịch não tủy thì cái tiên lượng của bệnh nhân tốt hơn hẳn so với cái nhóm mà không mà có thâm nhiễm thần kinh trung ương trong dịch não tủy. And this is thought to be because in a traumatic tap you can introduce circulating leukemia cells into the spinal fluid. Và chúng ta thấy rằng là khi mà bắt đầu có những tế bào ác tính ở trong dịch não tủy thì đây là một cái tình trạng cho thấy là đấy là máu chứ.
Data has shown that you can minimize the risk of a traumatic tap if you have a more experienced person perform the initial lumbar puncture, and if the platelets are at least above 50,000 and ideally 100,000. Vâng, để tránh cái tình trạng mà kết quả nó không được chính xác do trong quá trình thủ thuật làm chưa đúng, thì chính vì thế mà chúng tôi đã nói đến hai cái vấn đề. Một là cái thủ thuật chọc dịch não tủy này cần phải được làm bởi bác sĩ có kinh nghiệm. Thứ hai nữa là cần phải được làm khi mà tiểu cầu trên 100.000. And this is data from a quality improvement project that our CK2 pediatric hematology oncology fellows at UMP in Ho Chi Minh have performed. This is the work of Dr. Cook, Dr. Wong, and Dr. Trong. And they did a quality improvement project to see if they could improve or decrease the number of traumatic taps. They now have written a standard operating procedure for sedation for the first LP. Prior to this intervention, traumatic taps happened in almost 60% of children, and post-intervention with sedation, they've now, I think, done more than 47 patients. The number of traumatic taps has gone down dramatically. Vâng, và chính vì thế mà chúng tôi đã có một chương trình đào tạo cho các bác sĩ nâng cao chất lượng của bác sĩ chuyên khoa ở Bệnh Việt Nam với 3 bác sĩ được tham gia trong quá trình này, đó là Dr. Cúc, Dr. Hoàng và Dr. Trang. Thì thấy rằng là trước khi mà được đào tạo thì cái tỷ lệ mà các bác sĩ làm có chọc dịch não tủy, có chạm ven thì là tỷ lệ rất là cao, không nhìn rõ con số ở đây. Nhưng mà sau thủ thuật chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ này giảm xuống rất còn thấp. Như vậy là và trong cái thủ thuật ở đây được đưa ra đó là có gây mê, có tiền mê cho bệnh nhân, cho bệnh nhi khi mà làm thủ thuật. Okay. So we have a diagnosis. How do we treat these children? So every pediatric oncologist who takes care of children with leukemia loves this figure. This has shown how cooperative group trials in North America have improved the outcome of leukemia over time. This large jump was when we started prophylactically treating the spinal fluid in children who did not have evidence of leukemia in the spinal fluid. And currently our survival rates for all children with leukemia are greater than 90%. Vâng, và nhìn vào cái biểu đồ này chúng ta thấy là cái kết quả điều trị nó cải thiện dần theo thời gian, ngay kể cả ở những nước phát triển. Và những năm trước đây thì cái tỷ lệ sống còn của bệnh nhân cũng rất là thấp, nhưng mà cái sự khác biệt rõ rệt nhất xảy ra từ chúng ta thấy ở đấy là cái đường thứ 3 sau khi đường thứ 2 từ dưới lên, đấy là do có cái sự điều trị dự phòng thâm nhiễm thần kinh trung ương ở cho người bệnh. Và đặc biệt là gần đây thì thời gian sống thêm 5 năm của bệnh nhân đạt được rất là cao, trên 90%. And it's important to note that these excellent cure rates come with no special or fancy medications like CAR T cells or BiTE antibodies. These cure rates come with medicines that are on the WHO World Health Organization Essential Medicine list. Vâng, và cái sự khác biệt gần đây mà về cải thiện thời gian sống thêm là do có sự ra đời của một số những cái thuốc rất là tuyệt vời, trong đấy có các T-cell, và gần đây thì WHO đã list một số những cái thuốc quan trọng trong điều trị bạch cầu cấp vào trong danh mục thuốc thiết yếu cho trẻ em. And I think this also makes an important point that team science and collaborating amongst many institutions is important. In the United States, over 240 hospitals are part of the Children's Oncology Group, and we pool all of our data together and use shared protocols. Vâng, và như vậy là cái sự hiệp đồng giữa các nhà khoa học là rất là quan trọng, giúp cải thiện cái kết quả điều trị cho người bệnh. Và chúng tôi đã phối hợp ở đây, chúng tôi là 40 cái đơn vị điều trị ung thư đã phối hợp với nhau để mà chúng ta có một cái nhìn tổng quan cũng như là cái phương thức điều trị chung cho bệnh nhi ung thư. Okay. These are different cooperative groups around the world. They all do slight variations on the same types of medications and chemotherapies for leukemia. And it's important to note that all of these outcomes are around 90%. Và đây là những cái hiệp hội điều trị ung thư, chúng ta thấy rằng là chúng tôi kết hợp với nhau đưa ra những phác đồ điều trị chuẩn mực giống nhau, và kết quả thì rất là tuyệt vời, khoảng 90% bệnh nhân sống thêm 5 năm. So in big broad brushstrokes, the major phases of ALL therapy
Our induction, that's 4 to 6 weeks long, and it usually involves 3 and sometimes 4 medicines, a steroid, vincristine, asparaginase, and then in high-risk children, addition of an anthracycline. The second phase is consolidation. That's usually 6 to 8 months long, and it involves several different chemotherapies, as well as chemotherapy directed to the CNS. And then this is followed by 18 to 2 years of maintenance therapy that is mostly anti-metabolite based with 6-MP daily, weekly methotrexate, vincristine once a month, and a pulse of steroids once a month. Historically, we used to treat boys for 3 years. We have now moved therapy for all children to 2 years. Vâng, và phần lớn các trung tâm thì đều thống nhất là sẽ điều trị bệnh nhân theo 3 cái giai đoạn như ở trên bảng. Với những phác đồ điều trị như chúng ta thấy bao gồm nhiều thuốc khác nhau và ở mỗi pha một khác nhau, và đặc biệt là trong 2 cái nhóm giai đoạn tấn công ban đầu và giai đoạn củng cố thì anthracycline có thể được bổ sung cho phác đồ nếu như bệnh nhân ở cái nhóm nguy cơ cao. Và trước đây thì chúng tôi thử sử dụng phác đồ điều trị 3 năm liên tiếp. Bây giờ tất cả các trung tâm đều thống nhất là giảm xuống thời gian điều trị là còn 2 năm. I do want to make a push to have the therapy be pediatric focused. The reason for that is that children are not small adults. They have different kinds of cancer. Và cái bài trình bày chúng ta tập trung vào xử lý các bệnh lý của nhi, bởi vì chúng ta biết rằng là quá rõ ràng là một bệnh nhi không phải là một bệnh nhân người lớn thu nhỏ, bởi vì đặc tính về bệnh học khác nhau. Chúng ta đã biết trong cái bảng đồ này cái giai đoạn bệnh mô bệnh học nó cũng khác nhau ở giữa 2 nhóm người lớn và trẻ em. Immune system in children is also different. Data using the flu vaccine shows that the immune system does not actually completely mature until about 18 years of age. Và chúng ta biết rằng là cái hệ miễn dịch cũng hoàn toàn khác nhau ở người lớn và trẻ em. Và cho đến khi mà trẻ em chưa đạt được tuổi 18 thì cái hệ thống miễn dịch của người bệnh nó chưa hoàn toàn trưởng thành. And children also metabolize drugs differently than adults, and so thus need to have special considerations when dosing chemotherapy. Và chúng ta biết rằng là cái chuyển hóa thuốc của trẻ em cũng hoàn toàn khác với người lớn. Do vậy mà cái việc điều trị nó sẽ phải hoàn toàn khác. And then the location of therapy, at least in the United States, makes a difference. We have found that there are improved outcomes when children are treated on pediatric trials. I realize that my animation is not working, so I'm going to move this here. Children, this is work from the Netherlands, but this has been proven in many, many different countries that if you take patients of the same age and treat them on pediatric trials or on adult trials, they always do better in the United States, in Europe, in Japan on a pediatric trial. And if you treat them in a pediatric hospital versus an adult hospital, even if the treatment is the same, the outcomes in a pediatric setting by pediatricians is also superior. Vâng, và chúng ta thấy rằng là biểu đồ ở đây cho thấy là nếu bệnh nhi được điều trị ở đúng các trung tâm nhi hoặc là ở những cái thử nghiệm lâm sàng của nhi thì kết quả điều trị tốt hơn rất là nhiều. Điều này được thể hiện qua các nghiên cứu kể cả ở châu Âu lẫn cả ở Mỹ. Mặc dù là phác đồ điều trị có thể sử dụng hoàn toàn giống nhau ở các trung tâm của nhi hay trung tâm của người lớn, nhưng mà nếu được điều trị đúng ở trung tâm của nhi thì kết quả điều trị vẫn tốt hơn so với cả điều trị ở trung tâm của người lớn. And it's thought that these differences using pediatric protocols given by people who are comfortable treating children is because we're more used to giving more intensive chemotherapy than what adults can handle because children don't have as many more comorbidities. Vâng, và chúng ta chỉ cần lưu ý là trong cái phần điều trị của bệnh nhi thì chúng ta phải rất là lưu ý đến những cái nguy cơ mà có những bệnh lý phối hợp hoặc là có những cái bệnh nhân có thể tử vong trong quá trình điều trị do những cái bệnh lý phối hợp. So the core principle of pediatric leukemia therapy is risk stratification and risk adapted therapy.
Vâng, và cái vấn đề chính trong điều trị bệnh ALL ở trẻ em đó chính là điều trị dựa theo phân loại và dựa theo nguy cơ. Okay. And this is important because this intense chemotherapy is associated with side effects. Joint replacement, the risk for that is much higher in children who get lots of steroids. Vâng, và trong cái phác đồ điều trị của bệnh nhi thì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều phác đồ có chứa steroid, và điều này nó làm rối loạn về sinh sụn và xương, và chính vì vậy mà một số bệnh nhân cần phải có thay khớp. And so the core principle is to give what is needed for cure. High-risk groups fare poorly with less intensive therapy that cure lower-risk children. Survival of high-risk subgroups is improved with more intensive therapy that lower-risk subgroups may not need. And it's also important to remember that prognostic factors disappear as our therapy has improved. And these are a couple of good examples of high-risk markers that no longer matter with intensive therapy. Vâng, và chúng ta biết rằng là cái việc điều trị nó phải tùy thuộc vào nguy cơ. Bệnh nhân nguy cơ càng cao thì cái liệu trình điều trị lại càng cần phải sử dụng những phác đồ mạnh hơn và cần phải theo đuổi một cách rất là chặt chẽ hơn. Và đặc biệt là những yếu tố tiên lượng nguy cơ trong cái nhóm ung thư bệnh nhi thì nó lại cải thiện với những cái phác đồ điều trị đích dành cho nhóm đó. Và chính vì vậy mà những yếu tố tiên lượng ngày xưa coi là xấu thì bây giờ có khi nó lại còn không còn ý nghĩa nữa. And this is just an example. BCR-ABL historically was a very high-risk leukemia. Children with that translocation did poorly. With the addition of imatinib to the therapy of these children, it improved quite dramatically, 72% versus 21%. And importantly, with addition of imatinib, you no longer needed to transplant these patients. They did just as well with chemotherapy alone, which is the black line. Điển hình ví dụ đây chính là cái vai trò của việc điều trị thuốc đích imatinib trong bệnh nhân ALL mà có đột biến Philadelphia dương tính. Và chúng ta thấy rằng là trước đây nếu mà bệnh nhân có đột biến này thì tiên lượng rất là xấu, và bây giờ thì khi mà ra đời của imatinib thì tiên lượng của nó tốt hơn hẳn lên, và đồng thời là cái việc điều trị bằng imatinib đã giúp cho bệnh nhân không cần phải ghép tủy nữa. So what are the prognostic factors we use for risk stratification? We use age, white blood cell count, CNS status, testicular involvement, predisposition syndromes, and polymorphisms, particularly NUDT15 is important in Vietnam. We also look at leukemia-specific features, and these are probably even more important. In particular, cytogenetics can be favorable or unfavorable, and response to treatment is probably the most important prognostic factor of all. Vâng, và như vậy thì cái việc phân chia về nguy cơ của bệnh nhân chúng tôi dựa vào hai cái đặc điểm chính, một là đặc điểm của bệnh nhân, thứ hai là đặc điểm của bệnh lý. Về đặc điểm của bệnh nhân chúng ta thấy rằng là có độ tuổi của bệnh nhân này, có tình trạng bạch cầu trong máu này, tình trạng thâm nhiễm thần kinh trung ương hay không, có thâm nhiễm ở tinh hoàn hay không, và một số những cái gen, những cái đột biến gen mang tính chất di truyền, ví dụ là hội chứng Down, ví dụ hội chứng Lifraumani, hoặc là ở Việt Nam thì liên quan đến cái tình trạng của đột biến của NUDT15 là khá thường gặp ở Việt Nam. Ngoài ra các bệnh lý mang tính chất của bạch cầu của bệnh, ví dụ như là bản chất bệnh là gì, ví dụ như là khi xét nghiệm gen thì nằm thuộc cái nhóm mà có nguy cơ có thuận lợi hay không thuận lợi, hoặc là những cái yếu tố khác như là bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn sau điều trị hay không, hay là bệnh nhân có thất bại sau điều trị tấn công, thì đấy là những cái yếu tố mang tính chất tiên lượng rất là rõ rệt. And this is just the data. It's important to know that white cell count and age are not prognostic in T-cell leukemia. That only applies to B-lineage leukemia. But this shows that young patients 1 to 9 do best. And then the older children and infants do most poorly. And this shows that a white count less than 50,000, the outcome is better than if the white count is greater than 50,000. Vâng, đây là một cái biểu đồ cho thấy cái ý nghĩa của hai cái yếu tố tiên lượng về tuổi và số lượng bạch cầu ở trong máu. Tất nhiên là cái tiên lượng này chỉ áp dụng cho tế bào B thôi. Thế còn tế bào T thì hai cái yếu tố này không mang tính chất tiên lượng. Chẳng hạn như tuổi, với tuổi trên 9 hoặc là dưới 9, hoặc là tuổi lớn hơn chị, hoặc là độ tuổi dưới hơn thì tiên lượng xấu hơn, và hoặc là tế bào bạch cầu mà trên 50.000 thì tiên lượng xấu hơn so với tế bào bạch cầu dưới 50.000.
We use these factors to define standard risk and high risk children get intensified therapy while standard risk children get less intense therapy. Và chúng ta phân chia bệnh nhân theo hai nhóm này, nhóm nguy cơ cao và nguy cơ trung chuẩn. Nguy cơ cao thì chúng ta phải điều trị phác đồ rất mạnh, điều trị rất tích cực, và nhóm nguy cơ trung chuẩn chúng ta có thể sử dụng phác đồ ít tích cực hơn. In addition, we use different genetic mutations to further upstage or downstage patients and stratify their therapy. Và ngoài ra thì đột biến gen, chúng ta làm xét nghiệm về gen cũng giúp cho cái việc tiên lượng của người bệnh, chúng ta có thể tăng nguy cơ tiên lượng hoặc là giảm nguy cơ tiên lượng xuống dựa vào cái tình trạng đột biến gen. Okay. And finally, we use minimal residual disease or MRD as the strongest predictor of outcome. So patients who have have a rapid early response where they clear their leukemia cells quickly do much better than patients who have a slow early response. And so patients, even if they're standard risk, who have a slow early response, we increase and intensify their later chemotherapy. And with that, we can bring the cure rates up to those of the rapid early responders. Vâng, và một cái yếu tố rất là quan trọng đánh giá về tiên lượng của người bệnh và liên quan rất là chặt chẽ đến sống thêm, đó chính là tình trạng MRD, tức là bệnh tồn dư tối thiểu. Mặc dù bệnh nhân ở giai đoạn nguy cơ trung bình, nhưng mà nếu như chúng ta điều trị bệnh nhân đáp ứng kém hoặc đáp ứng chậm thì chúng ta cần phải điều trị tích cực hơn, và để mà đưa bệnh nhân đến cái tình trạng mà MRD âm tính. Và chính vì thế mà chúng ta có thể cải thiện được chất lượng, được cái kết quả điều trị của chúng ta, mang bệnh nhân đến cái thời gian sống thêm kéo dài hơn. Okay. And I think in the interest of time, I will go to here and to also just point you to this excellent review that came out literally yesterday by Bernice O, Shanli, and Alan Yao, who are part of our collaborative group who has been working in Vietnam for the last several years. And they suggest also doing resource-adapted therapy based on the supportive care capabilities of your particular setting. Vâng, và đây là một cái bài báo mới được công bố vào ngày hôm qua thôi, ở trên báo Journal Clinical Medicine năm 2021 bởi Oli. Đây là một cái bác sĩ cũng đã làm việc với tôi rất là nhiều trong cái chiến lược, trong cái quy trình để làm cải thiện chất lượng điều trị bệnh nhân ung thư nhi khoa ở trẻ em. Và bảng này cho thấy là cái việc điều chỉnh theo cái khả năng sẵn có, nguồn lực của cơ sở y tế để mà đưa ra phác đồ điều trị cho người bệnh. And as therapy improves, a country can move from one setting to the next. Vâng, và tùy thuộc vào cái mức độ sẵn có của cơ sở y tế đó mà chúng ta có thể điều chỉnh cái phác đồ từ những cái đất nước có thu nhập thấp cho đến đất nước thu nhập cao hoặc là những đất nước phát triển. And so just to summarize, ALL is the most common cancer of childhood, is highly curable using risk-adapted, resource-adapted, and pediatric-focused therapy. Và để kết luận cho bài trình bày này, tôi thấy rằng là bệnh cầu cấp dòng lympho là một ung thư rất là hay gặp ở trẻ em, và với cái việc điều trị tùy thuộc vào nguy cơ, tùy thuộc vào giai đoạn của người bệnh thì đã mang lại một cái cơ hội điều trị khỏi rất là cao cho bệnh nhân. And I will stop there and just want to acknowledge the many wonderful people, including Ms. Watanabe and the consortium in Vietnam for childhood cancer that we've been fortunate to work with over the past several years. And thank you for your attention. Vâng, và cuối cùng tôi xin được cảm ơn tất cả những cái đồng nghiệp cũng như là những trung tâm hiệp hội đã đồng hành cùng với tôi trong cái quá trình đào tạo nâng cao chất lượng khám và điều trị cho bệnh nhi ung thư ở Việt Nam và ở những nước có thu nhập thấp và thu nhập trung bình. So thank you very much for your excellent presentations. And we would like to ask you for your preference, because we have 3 case studies to be presented, but I think that is very late now in US. So for both of you, Professor, do you want us to present the cases, or we just go straight to the discussion? Because I think that there are a lot of questions. I'm actually fine. I'm 2 hours behind Chach. I don't know what your feelings are, Dr. Chach. I'm actually okay right now as well. So yeah, I looked through the however cases. you like.
And I think particularly the one with the child who had the brain involvement, that's a really important questions. And I did run that by our neurology team today. Okay, so we will proceed to only one case presentation, and then we will go straight to the discussion. Okay. Em có chưa? Slide chưa? Có luôn chưa? I have this case up. Do you want me to share it? Yes. Oops, I wanted my other slide showing up. The case is a 5-year-old male, and he has the right eye ptosis and vision loss. 2 weeks before admission, the MRI shows the tumor in the base of the skull compressed the right optic nerve. We biopsy the tumor, and the result is Burkitt lymphoma. Bone marrow aspiration was normal. This is the case of the tumor in the skull base, but not invasive to the brain, just compress the right optic nerve. In this case, should we consider is a CNS involvement or not? That is an excellent question. I actually had our oncology team take a look at the imaging, as well as our radiation oncology specialist, Dr. Bronstein, who's I think speaking tomorrow to you guys. These are the additional pictures. Oh, cool. It's actually working. Okay. The sense of our team was that this looks like it's parameningeal, and the feeling was that this child would benefit from being treated as a group C patient with CNS involvement. Vâng. Với các lâm sàng đưa ra ở đây đó, bệnh nhi nam 5 tuổi, và bệnh nhi này có cái tổn thương ở hốc mắt, đúng không ạ? Và bệnh nhân trên chụp hình ảnh chụp của cộng hưởng từ thì các bác sĩ đặt ra ở đây là chỉ có tổn thương ở phía sau của hộc nhãn cầu thôi, mà chưa thấy có tình trạng của thâm nhiễm vào trong não. Thì câu hỏi đặt ra là nếu như mà bệnh nhân có thâm nhiễm não rồi thì chuyển sang group C. Thế còn nếu mà chưa xác định là có thâm nhiễm ở thần kinh trung ương thì vẫn là ở group B và phác đồ điều trị có thể khác nhau. Thì câu hỏi đặt ra là bệnh nhân này thì nên được coi như là ở group B hay là ở group C trong chẩn đoán của Burkitt. Thì câu trả lời của giáo sư Michelle, bà cũng nói rằng là bà đã mang phim và bà hội trần với bác sĩ thần kinh ở bên trung tâm của bà ấy. Thì bà giáo sư cũng nói là bác sĩ thần kinh có một cái nhìn cảm quan và thấy rằng là cái tổn thương này nó thâm nhiễm vào màng não. Do vậy mà với ý kiến của bà thì bà sẽ coi như đây là một cái group C và điều trị như là một cái group C. Thì câu trả lời đã rõ ràng chưa nhỉ bác sĩ Thành? Dạ vâng ạ, rất là rõ ràng. Cảm ơn ạ. Em ơi cho luôn ca tiếp theo đi. Yeah, so thank you very much for your very clear answer. And we have another case. Sure. I don't have the slides for that one open, I don't think. Do you have that? Yes. They will bring right now. Có chưa? I think there's time. Cây 2 đây rồi. Yes. Tiếp. The second case is a boy, 4 years old, and clinical presentation with vision loss suddenly both sides, and the head MRI saw a mass in the cranial base, but the tumor was and at the time of diagnosis, we say that no CNS involvement. So we the pathology of sample from the CT, abdominal CT, shows the involved both sides of the kidneys, and pathology of sample from the kidneys is Burkitt lymphoma.
Because the tumor board meeting say no CNS involvement, so we treated this patient as group B, FAB, LMB 96 protocol. And after COP assessment, there is incomplete response, but the tumor reduced 20% in size. And after SIM1, no tumor residue in the head MRI. Some lesion in both kidney, similar like scars. And at that time, after SIM1, we didn't do the biopsy or PET-CT. We just continue the treatment. And then the treatment finished in November 2019. The patient is a follow-up now. And the question is, should we do the biopsy at that time or use PET-CT for assess the residual tumor cell? Luckily, this patient is alive now and without disease until now, nearly 2 years from the finished chemotherapy. But I still want to ask a question about the follow-up this patient. And now is the CT of the patient at the beginning. Em có thể bật được không? Bởi cái này phải kích vào, cái này phải kích vào cái màn hình thì nó mới chạy. So I think this case kind of highlights the article that Dr. Hermiston was referring to with regard to a resource-based approach. Obviously, in high income countries, the availability of some of these imaging studies is much easier. However, in areas where you don't have that resource, you do have to weigh the benefit and risk of potentially biopsying a very sensitive site, which it sounds like you did and chose not to. So I applaud that. And if the question was whether you absolutely needed to, obviously I don't think that was the case. Mm-hmm. Yeah, I would agree. This question comes up frequently. A negative PET can be reassuring, but it's not the perfect test. And so we generally, at least in the Children's Oncology group, recommend biopsying if it's feasible and easy. Oftentimes in a child, you know, if you remember the curves that Dr. Chach showed, these children tend to relapse early. And so at 2 years out, it's not impossible, but it's less likely. And so we might be inclined to do short follow-up, you know, 4 to 6 weeks later, get another image and, you know, monitor the child carefully for symptoms. You know, cancer grows. Sometimes these patients will have some scar tissue that isn't tumor. And so I think being cautious like you were is very appropriate. Tôi xin được tóm tắt lại cái phần báo cáo ca lâm sàng của bác sĩ Thanh. Thế thì đây cũng là bệnh nhân nhi 4 tuổi, chẩn đoán là một cái u lympho Burkitt biểu hiện nguyên phát ở hai thận. Bệnh nhân đã được sinh thiết ở thận và chẩn đoán là u Burkitt. Mặc dù là trong cái MRI của sọ thì bác sĩ Thanh có nói là có tổn thương ở trong sọ, nhưng mà dưới chẩn đoán hình ảnh cũng như là dưới cái hội chẩn của tumor board thì đây người ta xác nhận đây không phải là một cái tổn thương ác tính của sọ. Do vậy mà các bác sĩ điều trị theo phác đồ của group B, đó là phác đồ COP với giai đoạn tấn công. Thì sau giai đoạn tấn công của COP 2 chu kỳ, đúng không ạ, thì bệnh nhân đáp ứng không được tốt lắm. Và các bác sĩ đã chuyển sang phác đồ điều trị là CIM1. Và sau khi mà điều trị bằng phác đồ CIM1 chụp lại thì tổn thương ở thận giảm được rất là tốt. Và cái tổn thương ở thận ghi nhận ở thời điểm đó chỉ còn nghi ngờ là một cái tổn thương sẹo sau khi điều trị thôi. Thì câu hỏi đặt ra của bác sĩ Thanh ở đây là nếu bệnh nhân này thì đã được kết thúc điều trị vào tháng 11 năm 2019 và đến nay thì là được gần 2 năm thì bệnh nhân vẫn đang ổn định, tổn thương sẹo ở thận không hề tiến triển lên. Nhưng mà quay ngược trở lại thì bác sĩ Thanh có hỏi rằng liệu cái thời điểm mà chúng ta
thấy là chụp cắt lớp có tổn thương ở thận như vậy, chúng ta có nên sinh thiết tổn thương ở thận để khẳng định rằng đây là một tổn thương sẹo thật hay không, hay là vẫn là tổn thương tồn dư của ung thư, hay là PET thì có vai trò gì hay không? Thì câu trả lời của cả hai giáo sư Charles và giáo sư Michel đều đưa ra một cái thống nhất rằng là nếu như tổn thương ở thận là một cái tổn thương mà khó có thể sinh thiết được, thì chúng ta có thể cũng giống như bác sĩ Thanh là không sinh thiết mà cần phải theo dõi sát. Giống như là trong cái biểu đồ của bác sĩ của giáo sư Charles, đúng không ạ? Charles đã đưa ra là sau 2 năm thì cái tỷ lệ mà tái phát của bệnh nhân rất là ít thôi. Do vậy mà trong cái thời gian ban đầu sau khi điều trị 4 tháng, 6 tháng chúng ta nên theo dõi bệnh nhân thật là sát, chụp cắt lớp hàng loạt để xem là cái tiến triển của cái khối tổn thương sẹo đấy nó có to lên hay không. Nếu nó lớn lên thì chúng ta nghi ngờ đấy là bệnh còn tồn dư và nó tiến triển. Thế còn nếu như nó vẫn giữ nguyên như vậy thì chúng ta yên tâm rằng đây là một cái tổn thương thực sự là sẹo sau khi điều trị. Còn vai trò của PET nó có thể làm tăng cái độ nhạy lên một chút, nhưng mà nó cũng không phải là một cái xét nghiệm hoàn toàn chính xác để giúp chúng ta yên tâm là PET âm tính thì đây nó không phải là tổn thương ung thư. Cái đó thì cả hai giáo sư cũng đều công nhận rằng là PET nó chỉ có một vai trò nhất định thôi. Còn ở những vị trí khác thì người ta vẫn khuyên là mình nên sinh thiết lại. Những vị trí mà dễ sinh thiết, ví dụ như là hạch ngoại vi hoặc là đâu đó. Còn những vị trí như thế này thì sinh thiết khó khăn thì chúng ta có thể theo dõi sát. Và đây cũng chính là một trong những cái áp dụng của cái slide báo cáo cuối cùng của giáo sư Michel về điều trị mà theo cái resource của từng vùng một. Thì ở Việt Nam mình thì đây là một cái tiếp cận khá là phù hợp đối với bệnh nhân. Với tất cả các bệnh nhân, giờ sau chuyển sang phần discussion thôi, không còn ca lâm sàng. We have some questions to ask for you, the professors. So the first question is coming from a pediatric doctor. According to some research that I've been read, for the patient with the hemoglobin under 7 gram per liter or over 7 gram per liter, there's no differences in the outcome of the treatment. So what is the cutoff for the indication of transfusion for the children? Do you think that 7 gram per liter is a good cutoff, or do you base any other criteria to decide whether this patient needs to be transfused? Yeah, my on. Yeah, she is correct. Our normal threshold is 7 grams. Also, I think what's more important is to not what we often happens is outside referring hospitals will over transfuse a child before they get transferred in, and that can contribute to leukostasis, particularly in children with high white counts. And so it's important not to do that. Our standard threshold for our patients is 7 or symptoms. Some children will develop headaches, belly pain, feel pretty bad with a hemoglobin that's higher, with a hemoglobin that's lower than, like, say 8, but our usual standard is 7. And I think just more important, the other thing that's important is that in newly presenting children who have gotten down to a hemoglobin that's real low, and I think in the 2 to 4 range, they don't tolerate getting transfused even up to 5 or 6 quickly, and that can tip them over the edge for heart failure. So you want to go slowly in those newly diagnosed patients. But our standard, and I should have been clear on that, our standard threshold is 7. What do you guys use, Chad? We use. We will tend to use a 7 as well, but I think as far as addressing the pediatrician's research that he's done, there's a lot of ICU based research regarding the lack of benefit utilizing a specific threshold, like a number. And as Michelle mentions, a lot of it is very much related to our physiologic compensation. How fast did that hemoglobin drop? And what are some of the underlying physiologic barriers? So in oncology, we tend to use a number because we also know that our treatments, our chemotherapy is going to drop those
those numbers even further. It's very much a different type of perspective with regard to seeing a patient with a low hemoglobin that maybe gradually have fallen down versus a one that we know from our chemotherapy that we're giving is going to fall in the next week or so because of the effects of chemotherapy. Vâng, để trả lời cho câu hỏi này thì các bác sĩ đã nhìn thấy cái câu hỏi tiếng Việt ở trên máy, ở trên Zalo rồi. Và giáo sư Michel và giáo sư Chachaman đều cho cái câu trả lời khá là tương đồng với nhau. Có thể sử dụng con số 7 gram trên lít là một con số threshold để chúng ta chỉ định truyền máu cho người bệnh. Tuy nhiên thì bệnh nhi vẫn là một trong những cái trung tâm, và bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng hay không, cái nguy cơ của việc thiếu máu này nó có mang lại cái gì cho bệnh nhân hay không, thì vẫn là một trong những yếu tố cần tham gia thêm vào cái việc quyết định có truyền máu cho bệnh nhân hay không. Và cái thứ hai nữa là đặc biệt là trong những bệnh nhi mà chúng ta đang sắp sửa điều trị hóa trị, và chúng ta biết rằng là hóa trị cũng có thể gây cho cái nồng độ hemoglobin nó giảm xuống tiếp tục trong quá trình điều trị này. Do vậy mà cái việc điều trị, việc truyền máu nó có thể sẽ biến thiên một chút, tùy thuộc vào cái tiên lượng của chúng ta là trong thời gian sắp tới này, liệu cái huyết sắc tố đó nó có tiếp tục giảm hay không. Và với giáo sư Michel thì tại sao mà đưa ra con số 7 này? Bởi vì là có nhiều những bác sĩ chuyên khoa nhi mà không phải là bác sĩ chuyên khoa ung thư nhi thấy rằng là cái nồng độ hemoglobin thấp như vậy thì sẽ cho truyền máu ngay, thì nó sẽ làm gọi là overload của quá trình truyền máu. Và thứ hai nữa là đặc biệt là những bệnh nhân mà có bạch cầu tăng rất cao thì cái việc truyền máu này hoàn toàn là không nên tràn lan một tí nào cả. Thì đó là lý do tại sao mà người ta đưa ra con số 7 như vậy với cái nhóm dân số thông thường. Thế còn với bác sĩ ung thư chuyên khoa thì nó phải tùy thuộc thêm những yếu tố khác nữa. And the second question is for the acute blood loss patients. Do you apply the very low infusion rate for the less than 5 gram per liter, as you mentioned in the presentation, or not? Or you should give the transfusion at a higher rate? Yeah, that's a good question. So as Dr. Chach was saying, it really depends on how fast the hemoglobin drops. So in the case of leukemia, you usually want to transfuse slowly because they got there slowly. And you need to give the body time to re-equilibrate and adjust to that from a fluid standpoint. For a child who has acute blood loss, you can give the blood much faster. Dạ, vậy là cái câu thứ hai là nếu bệnh nhân mất máu cấp tính thì cả hai bác sĩ có vẻ cũng đều đồng ý là cái việc điều trị truyền máu nó cần phải nhanh hơn, cấp tập hơn. Do vậy mà chúng ta không áp dụng cái tỷ lệ truyền máu chậm để cho bệnh nhân tăng dần dần như là trong cái hạ hồng cầu do bệnh lý của leucemia gây nên, là do cái chèn ép của dòng bạch cầu vào dòng hồng cầu. Còn cấp tính thì chúng ta vẫn áp dụng như là một cái cấp cứu thông thường, sử dụng với cái phác đồ truyền máu nhanh. Xin câu hỏi nhé. We have another question for Dr. Chachawin about the role of the GCSF in Burkitt lymphoma protocol. Follow the protocol for Burkitt lymphoma like LMB 96. GCSF was used after chemotherapy in induction and consolidation phase. At the moment, is there any other recommendation? And the second question is, patient have Burkitt lymphoma, but with the bone marrow metastasis, if we use GCSF frequently, does it increase the risk of relapse? Thank you. Okay, so the thought of a limiting use of GCSF in hematologic malignancies is the risk of stimulating the precursor, again, and usually this would be lymphoblastic lymphomas, etc., and proliferating more of that disease. In some of the protocols with Burkitt, it's because of the intensity. They do add in colony stimulating factors to help the bone marrow respond back to its baseline. So they are weighing that
risk, and that in mature B cells, that risk is fairly minimal. Michelle has done a lot of immunologic work, so I think she would probably have a much better perspective on that. You're correct, actually. That was the right answer. In terms of for mature B cell lymphomas and Burkitt's, it's completely fine to give GCSF. The last trial that from the New England Journal of Medicine that Chat showed, they gave GCSF to all of those children. There weren't, those kids have done great. For ALL, there's a theoretical risk, but we weigh really the risk and benefit. So if a child has, bad infectious complications, a fungal infection or something, we will add GCSF to those patients, but we don't routinely give it to all of our ALL patients. We do give it routinely to all of our Burkitt's patients. Vâng, câu hỏi của bác sĩ Thanh đó là với những bệnh nhân điều trị Burkitt thì chúng ta có việc điều trị GCSF dự phòng hạ bạch cầu. Như vậy thì nó dấy lên một cái câu hỏi là liệu cái việc điều trị GCSF này nó có làm tăng cái nguy cơ làm cho bệnh tiến triển những cái tế bào ác tính hay không? Bởi vì bản thân của nó đó chính là độ ác tính của các dòng bạch cầu. Thì câu trả lời của cả hai giáo sư Chatterman và Michelle đều khá là đồng nhất, là một là việc điều trị dự phòng thuốc tăng bạch cầu cho Burkitt là hoàn toàn được xảy ra, hoàn toàn an toàn mà không ảnh hưởng gì và đã được chứng minh qua các nghiên cứu và nó đã có công bố ở trên bài báo gần đây. Với bệnh nhân ALL, tức là bệnh nhân mà có tiền sử là bệnh lý bản chất của nó là dòng B, thì cái việc điều trị thuốc tăng bạch cầu nó không được diễn ra một cách routine, nó không phải là thường xuyên, mà chúng ta phải cân nhắc giữa nguy cơ và lợi ích của cái việc tăng bạch cầu đó. Nếu chúng ta thấy rằng là bệnh nhân này nguy cơ cao nhiễm khuẩn, thời gian hạ bạch cầu sẽ rất kéo dài, thì vẫn có chỉ định của tiêm thuốc tăng bạch cầu ở ALL. Và cái này là hoàn toàn tùy thuộc vào kinh nghiệm của bác sĩ để mà đưa ra cái quyết định điều trị, chứ còn nó không phải là routine chúng ta phải điều trị. Còn với Burkitt thì nó trở thành routine, là chúng ta tiêm thuốc tăng bạch cầu theo phác đồ. Đúng không ạ? Câu trả lời của các giáo sư cũng khá là rõ ràng. Chị cũng muốn có vài câu hỏi. We have some other questions to ask for your opinion. So for the aggressive lymphoma in pediatric cancer patients with the GI primary, do you have any opinion about the role of surgery in these patients or not? Is it different from the adult lymphoma? That is the first question. And the second question, the role of the prophylactic CNS lymphoma for diffuse large B-cell lymphoma in adolescent is only applied for the patient with the high risk or the patient with the primary head and neck cancer, head and neck sites. And for the other low risk, do you give CNS prophylaxis routinely for the diffuse large B-cell lymphoma in adolescent? And the third question for the diagnosis of Burkitt lymphoma. So because in Vietnam, you see that we are in a very limited resource. We don't have the flow cytometry. We don't have the FISH. So to diagnose of the Burkitt lymphoma, as far as I know, there are two criteria. So EBV in 100%. And secondly, the Ki-67 must be at 100%. So if one of those are negative, can you exclude the Burkitt diagnosis? And for the EBV infections, what is the tools? You do the EBV mRNA, or you use IHC, or you use FISH to diagnosis of the presence of the EBV. So thank you very much. Oh, okay. Michelle, you want to take the first part, I guess? Yeah. So the first one is the role of surgery in GI. Yeah. I think if you have an isolated tumor and it can be safely resected, that is optimal, because that downstages a patient. They need, sometimes no chemotherapy or minimal chemotherapy. So we do surgery in those patients as long as that's their isolated disease, and that can be fine. No, and if the patients receive the chemo first, and the patients has a complete response after the chemo, what do you think about the role of consolidation with the surgery? I think it would depend on the type of tumor. So, I mean, and if it was a Burkitt's,
I think showing complete response, you wouldn't necessarily have to do any kind of further surgical intervention, but I do think that knowing the histologic subtype would be very, very beneficial. Diffuse B-cell lymphoma in a 10-year-old woman, 10-year-old girl. Yeah. For DLBC, you don't always need to go back if you've got no evidence of disease and a complete resection with negative margins initially. If you do chemotherapy up front and it goes away, then we would not do surgery in that patient. We would just do consolidation chemotherapy and be done. And we know that most patients with DLBC can be cured with chemotherapy alone. We actually rarely, other than those isolated where if you can take the whole thing out easily and safely and then not need chemotherapy, that's great for those stage 1 kids. Okay. So it's totally different from the approach to the adult diffuse B-cell lymphoma, because for the adult, there's no role for surgery except for the complications. Yeah, no, yeah. In children, you can use surgical resection to, if you can completely take it out. But most of the time we end up giving chemotherapy, but it can be very, very short courses in these children. Mm-hmm. Thank you. And could you repeat the second half again? And second, the role of the CNS prophylactic for the diffuse B-cell lymphoma in the patient with low risk. So no testicular involvement, no head and neck primary site, no adrenal involvement. So do you give it routinely, the CNS prophylactic for the diffuse B-cell lymphoma? Michelle, I would say yes, but I'm actually looking at this last COG protocol, and for the group B and C patients, stages, they all got CNS prophylaxis, but it's only it's not many LPs. Right. Yeah. Again, this is a non-Hodgkin's lymphoma. So the theme for a non-Hodgkin's treatment regimen would include some form of CNS therapy. So with the addition of the rituximab into the protocol, do you think that the intrathecal methotrexate is now work as effective as before the rituximab era? Say that again. So now you add the rituximab into the protocol routinely, and it is said that the rituximab can cross the blood-brain barriers. And for the children, you use the intrathecal methotrexate for the CNS prophylaxis. So do you think that it is now as effective as the pre-rituximab era? The outcomes are really good. It hasn't been tested directly. The protocol that I think we use in Europe and in the United States as standard of care is the one that was just published in the New England Journal. And that used IT methotrexate and hydrocortisone on days 1 and 5 for the first course. And that was it. And then they don't get it in the subsequent ones. Yeah. And the last question about the diagnosis of Burkitt lymphoma, because we only use HE and ISC for the diagnosis of Burkitt lymphoma, and some pathologists still conclude that it is Burkitt lymphoma. But I saw in the Ki-67 index is not only 90% or something like that. Is it necessary for you to be the Ki-67 to be 100%? To get the certitude of the Burkitt lymphoma? I'm assuming you're talking about a differentiation between another mature subtype and L3 histology. So differentiating at that point between something like a diffuse large and a Burkitt's, you would tend to want to err on the higher proliferation rate. This question comes up from Vietnam periodically. And if people have questions on the pathology, they can send them to us. Rodney Miles is the senior pathologist for the COG non-Hodgkin's lymphoma group. And
he occasionally looks at these. He usually recommends some additional stains if you can do them. But a case like this just happened a couple of weeks ago where the Ki-67 was only like 70%. I think more important is determining it's a mature B-cell lymphoma, because in our protocols, we actually lump the DLBCs and the Burkitt's kids on the same therapy. So it doesn't matter so much. I think it's important to show that it's a mature B-cell lymphoma, because if it's some other kind of lymphoma, the therapy is different. Okay. Oh, and the last question about the diagnosis of presence of EBV. You will do it in the tissue or in the blood with the EBV mRNA or in the fish, ISC or fish of the tissue. Do you have any idea about that? Our pathologists usually do the Vena staining by immunohistochemistry on the actual lymphoma. I know you guys see a fair amount, and it's common in Southeast Asia. And we actually have a talk coming up in November that I can pass on to this group, where one of the world's experts is going to be speaking to the Southeast Asia histiocytosis group on EBV, chronic EBV. For chronic EBV, we usually follow quantitative PCR in the blood, peripheral blood. But for, seeing if it's in the tumor, we usually do that by immunohistochemistry at our center. Yeah. Thank you very much. Vậy là có cần gì không? So, do you have times for the last case? Sure. Sure. Sleep's overrated. This case just coming. Yes. This is 1 year old male who is the chief complaint is anemia, abdominal distension, and he has the diarrhea in 1 month before admission. The history is the second child full term, and nutrition status was normal. He was treated prolonged diarrhea in a local hospital more than 15 days with oral ciprofloxacin. And 2 weeks before admission, his mother noticed that his abdomen seems bigger than usual. Then he was treated with diarrhea. By chance, abdominal ultrasound so 2 large kidneys. And then he was transferred to the Vietnam National Children's Hospital. At admission, the patient has no hypertension, no hematuria. And some investigations show the white blood cell is high, ANC, mild anemia, platelet was normal. The chemistry result so no tumor lysis syndrome with LDH is high, more than 900 units per milliliter. Coagulation normal. Abdominal ultrasound so bilateral enlarged kidneys, hypertonic parenchyma. Abdominal CT scan so the same with bilateral enlarged kidney, poor enhancement, heterogeneous, and enlarged abdominal lymph nodes. Chest CT was normal. Brain MRI was normal too. The patient has the bone marrow aspirated both sides, and that shows the lymphoblast 85% with the CD10, 19 positive, CD79A positive, and Philadelphia genes negative. The rearrangement 411-119 was negative. Carotid genes blast was 50, and no blast in CSF.
we diagnosed this patient is B leukemia and treated with ALL 0232 protocol with hydromethotrexate. The day 0 is 23 of July. The MRD after induction is good. There are few complications in the induction. The patient has salmonella infection and Cushing syndrome and oral mucositis in the end of the induction. She was treated with consolidation. Sorry, but unfortunately, he has allergic to E. coli asparaginase. So the question is now in this patient, we are giving 1 AM and 1 DA, then maintenance cost. Is this enough chemo for him, or we should use 2 IM phase for this child? And the second question is the patient was allergic to E. coli asparaginase, but we don't have Equina now. Should we add more doxorubicin for this patient to improve the overall survival? Tough case. This is a really tough case. It's unfortunate regarding the asparaginase, but how much doxo has he had already with the regimen? I would not try to push the cumulative dose too high, but I would try to consider some additional intensification and give him an IM too. Michelle, what's your opinion? Yeah, I don't have experience in this particular scenario. We usually use Interfant 99 for the infant ALLs. I'm putting the link in the chat. Infant ALL is the one group that we still have a very difficult time curing. So, and asparaginase is an important medicine for these patients. The child's so young that I worry about the cumulative doxorubicin exposure, and in particular, these kids have such a high relapse rate. I don't know if you have the capability to transplant these kids, but often, more than half of these children will relapse. And then, our next step would be to try to do reinduction chemotherapy or CAR T cells and then take them to transplant, where they're going to see more alkylating agents. And so, and anthracycline. So I would be a little bit nervous giving more doxo at this point. Do you know if the child is in remission? Have they cleared? Can you look for the translocation and see if they've cleared that? He's in remission now. Great, that's excellent. Generally, when we have patients who have allergies to asparaginase, we don't add in different agents if they can't get the asparaginase. We just worry a lot. Vâng, thank you very much for your answer. So, để gọi là tóm tắt lại cái ca lâm sàng này thì chúng ta thấy rằng là bác sĩ Thanh có trình bày một cái ca bệnh được chẩn đoán là một cái ALL và có trên các xét nghiệm về FISH thì chúng ta thấy rằng là 85% tế bào lymphoblast ở trong tủy xương. Trẻ 1 tuổi, vâng, có trisomy và có nhiễm sắc thể Philadelphia âm tính. Bệnh nhân được điều trị và có một số các biến chứng trong quá trình điều trị, ví dụ như là nhiễm salmonella hoặc là hội chứng Cushing, và được sau khi điều trị tấn công thì đánh giá lại là MRD là dưới 0,01%, tức là hoàn toàn, đúng không ạ? Và bệnh nhân này đã được chuyển sang pha duy trì để điều trị với cả L-asparagina, pha củng cố
pha củng cố với L-asparagina. Tuy nhiên thì bệnh nhân lại dị ứng với cả L-asparagina, và ở Việt Nam thì mình không có cái chế phẩm của Vena, cho nên là chúng ta không thể nào mà điều trị được. Thì câu hỏi của bác sĩ đặt ra ở đây là liệu có nên thay L-asparagina bằng doxorubicin hay không? Thì câu trả lời của Professor Chacharin thì là chúng ta phải rất là thận trọng với cái liều tích lũy của doxorubicin. Và xu hướng thì sẽ không điều trị doxorubicin trong cái pha duy trì này vì cái nguy cơ, vì hai lý do. Một là nguy cơ về tim mạch, vì thứ hai nữa giống như Professor Michel nói là cái nhóm bệnh nhân mà có cái chuyển dạng cái chuyển dạng của MML này thì nó cái nguy cơ tái phát của bệnh nhân rất là cao, và do vậy mà chúng ta phải chuẩn bị cho bệnh nhân ghép tủy ở transplant. Và trong cái phác đồ điều trị transplant sau này, những phác đồ tấn công nó cũng sẽ có doso, và do vậy mà nó sẽ có thể dẫn đến cái khó khăn cho bác sĩ điều trị cái ghép tủy sau này. Và bà cũng lưu ý là nếu như bệnh nhân có AML chuyển dạng thì thường là ở cái trung tâm của bà sẽ sử dụng phác đồ interferon 99 như chúng ta thấy ở trong cái chatbox của bà đưa ra. Thì đây cũng là một cái điểm lưu ý. Thế còn nếu như mà bệnh nhân này đạt được đáp ứng hoàn toàn rồi thì đấy cũng là một điều rất là tốt. Tuy nhiên thì chúng ta cũng chuẩn bị sẵn tinh thần là bệnh nhân này sẽ tái phát sớm và cần phải dẫn đến ghép tế bào gốc. And maybe the last question about the pre-B lymphoma. Pre-B lymphoma with bone marrow involvement more than 25% of blood. What protocol should we use for this patient? There's lots of choice. I showed you that. So we treat our pre-B lymphoblastic lymphoma and acute lymphoblastic leukemia patients the same. We do the same for our T-cell protocol, T-cell ALL and lymphoblastic lymphoma. They get treated on the same protocol. Currently for pre-B ALL, we follow one of the Children's Oncology Group studies, which I'm happy to share. But I think any of whatever acute leukemia protocol you are comfortable with, I think is perfectly fine for a child like that. For T-cell patients, we use a 4-drug induction per 1231, and then follow that with 0434 chemotherapy, including nelarabine, which I don't think is available yet in Vietnam, but that's our T-cell approach. Nhưng mà hỏi câu hỏi là về baby cơ mà. Chưa trả lời đúng. Ok. Professor Chacharin, do you have any other opinion? Do you have any other opinion? Yeah. No, absolutely. I agree wholeheartedly. As we mentioned in the talks, for lymphoblastic lymphomas, we would again treat based off of the cell type, which would whether it was a lymphoblastic lymphoma or by definition a leukemia, it would receive the same treatment. As Michelle mentioned, we would treat them per our leukemia protocols. Vậy là câu hỏi của bác sĩ ở đây là với bệnh nhân mà bị tế bào leukemia cấp mà tế bào tiền B thì điều trị như thế nào, và bệnh nhân có trên 20% lymphoblast trong tiền B, di căn tủy có trên 20% tế bào lymphoblast trong tủy xương, thì bà có nói rằng là điều trị giống như là một cái ALL, phác đồ cho dù là tế bào B hay tế bào T hay là cái gì, hay là những cái bệnh nhân mà có u lympho tiền B mà thâm nhiễm tủy như thế này thì điều trị giống như là một phác đồ của leukemia cấp. Và bất kỳ một phác đồ nào mà chúng ta của cái leukemia cấp mà chúng ta cảm thấy quen thuộc, cảm thấy điều trị được thì chúng ta đều có thể áp dụng cho bệnh nhân được. Rồi còn bà có nói thêm một cái thuốc mới mà có nằm ở trong cái pha củng cố, là tên thuốc là can you mention again the name of the drug that is not yet available? Yeah. Nelarabine. Yes. Yeah, it's not yet available in Vietnam. If we use the same protocol for ALL for the patient pre-B lymphoma, the risk stratification is the same for ALL. Say that one more time. I'm sorry, I was typing. So for the non-Hodgkin lymphoma is the type of precursor B cell. So you said that we should treat as ALL. And which risk stratification you will use for this kind of patient?
The current protocols use for both T and B look at how many blasts are in the bone marrow. By definition, lymphoma has less than 25%. Leukemia is more than 25% blast in the bone marrow. But if you have bone marrow involvement, then you are a stage 4 lymphoma, and those get upgraded. And then the biggest and most important risk factor is just response at the end of the first month of therapy for B-cell disease and at the end of consolidation for T-cell disease. And so we use those to risk stratify, and we use imaging to evaluate that. In the That would be the only lymphoma. difference in the protocols, rather than looking at the bone marrow, since you know it's not going to be there. We use imaging to try to gauge response to therapy. Và như vậy câu trả lời rằng là về việc phân chia về nhóm nguy cơ để quyết định phác đồ điều trị thì bà có nói ở đây là tùy thuộc vào cái số lượng tế bào non ở trong tủy mà chúng ta sẽ có cái phân loại nguy cơ. Ví dụ như là trên 25% thì chúng ta sẽ phân loại nguy cơ giống như là leucemia cấp, còn dưới 20% thì chỉ gọi là tình trạng thâm nhiễm tủy thôi. Và cái quyết định phác đồ nó tùy thuộc vào cái đáp ứng sau cái giai đoạn cảm ứng ban đầu. Nếu đáp ứng tốt thì chúng ta có thể tiếp tục stick với cả cái nhóm nguy cơ thấp như vậy. Thế còn nếu như sau giai đoạn cảm ứng mà đáp ứng không được tốt lắm thì chúng ta lại phải nâng hạng nguy cơ lên và chúng ta lại phải điều trị tấn công tốt hơn, hoặc là ở giai đoạn củng cố cái phác đồ mạnh hơn. Thì đó là câu trả lời của hai giáo sư. Và để mà chẩn đoán về đáp ứng thì nó sẽ có hai phương tiện. Một là chúng ta phải làm sinh thiết tủy lại, làm lại tủy để xem là có tế bào lympho ở trong máu hay không, ở trong tủy hay không. Và thứ hai là chụp chiếu imaging để mà đánh giá đáp ứng. So sorry for keeping you so long during the night. So we are very great honor to have you not only in this conference, in this CME, but also for the future. And if I think that all the doctors will have your emails or the personal contacts, so it's very helpful for us to ask for you, especially case by case in case we need it. And I think that to improve the pediatricians, especially the oncology in pediatrics cancer, we need a lot of help from your side. Yeah, thank you very much. Happy to help. And thank you for the great questions and the great cases. And hopefully next time we'll be able to be in person. Me too. I hope so. Now in Hanoi, about 60% of the populations are double vaccinated. So I think that in the very near future, we will open soon for the wonderful. That's great. And we hope to see you face to face in Vietnam. So do we. So wish both of you a very good night. Okay. Thank you. Right, Goodbye. thank you. Bye bye. Have a good Vâng, để tóm tắt cái 3 câu hỏi mà các bác sĩ có hỏi đấy, thì do bên kia họ quá muộn cho nên là tôi cũng không dám kéo dài cái thời gian với cả các bác sĩ ở bên Mỹ. Thì với 3 câu hỏi, thứ nhất là với chẩn đoán của Burkitt, chúng ta thấy rằng là có 2 cái tiêu chuẩn để mà khẳng định tôi đọc được, thì là một là KI67 phải là 100%, thứ hai là 100% bệnh nhân phải có nhiễm EBV kèm theo trong cái Burkitt đó. Vậy thì trong trường hợp nào trong một số trường hợp chúng ta nhận kết quả giải phẫu bệnh trả lời về thì là KI67 chỉ 70% thôi, nhưng mà vẫn chẩn đoán là Burkitt, liệu cái vấn đề đặt ra ở đây có đúng thực sự là bệnh nhân này là Burkitt hay không? Thì câu trả lời của các giáo sư ở bên Mỹ trả lời rằng là cho dù nó không phải là Burkitt, nhưng mà với trẻ em thì chúng ta cũng nên điều trị nâng hạng lên để mà tiến đến một cái điều trị khỏi cho người bệnh. Do vậy, và nếu như mà nghi ngờ hoặc là những cái tình trạng mà có hình ảnh của Burkitt thì chúng ta vẫn nên điều trị như là một cái Burkitt, bởi vì là 2 cái phác đồ điều trị của nhi khoa với Burkitt và không phải Burkitt nó cũng không khác nhau nhiều, đúng không ạ? Và thứ hai nữa là để mà khẳng định chẩn đoán thì có thể sẽ gửi những bệnh phẩm đó đi sang những cái nước, những cái trung tâm lab mà phát triển hơn để mà đưa ra được khẳng định.
Câu hỏi thứ hai đó là tình trạng nhiễm EBV chúng ta xác định như thế nào? Chúng ta sẽ định lượng EBV mRNA trong máu để mà xác định sự có mặt của EBV, hay là chúng ta làm EBV ở trên bệnh phẩm của người bệnh? Thì các bác sĩ trả lời cả hai phương tiện đều có thể được áp dụng. Và với EBV ở trong bệnh phẩm chúng ta có thể làm được trên cái nhuộm IHC, và một số trường hợp thì có thể làm cả FISH nữa. Đó là câu trả lời thứ hai. Câu trả lời thứ ba, câu tiếp theo là cái gì quên mất rồi nhỉ? Cái dự phòng thâm nhiễm thần kinh trung ương. Đối với u lympho tế bào B ở trẻ em thì với họ thì họ điều trị gần như là automatic, không cần phân nhóm nguy cơ cao hay thấp của thâm nhiễm thần kinh trung ương, mà họ đều dùng methotrexate và liều cao của hydrocortisone tiêm nội tủy, đúng không ạ? Với trong cái phác đồ điều trị với u lympho đã tính cao bao gồm có Burkitt thì đương nhiên, và kể cả là u lympho tế bào B lớn lan tỏa người ta cũng sẽ dự phòng luôn. Và câu hỏi thứ ba nữa là nó không giống như là u lympho của người lớn. Nếu u lympho trẻ em mà biểu hiện ở đường tiêu hóa, một vị trí khu trú, thì ở đây lại có vai trò của phẫu thuật. Chúng ta có thể phẫu thuật cắt bỏ khối u. Còn trong trường hợp mà đặc biệt là u lympho tế bào B lớn hoặc là Burkitt mà chúng ta không phẫu thuật mà chúng ta điều trị ngay từ đầu và bệnh đáp ứng hoàn toàn sau cái pha điều trị tấn công, thì chúng ta cũng không cần thiết phải phẫu thuật nữa, mà chỉ cần tiếp tục bám sát vào cái phác đồ điều trị hóa trị mà thôi. Thì đấy là 3 câu hỏi của các người hỏi và báo cái phần trả lời. Tôi xin được tóm tắt lại như vậy ạ. Vâng. Như vậy thay mặt ban tổ chức xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo sư Michelle Lynn Hermiston và phó giáo sư Chachawin Ansanesen về bài giảng, đã cung cấp chúng ta những cái bài thông tin rất là hữu ích và thiết thực về điều trị và chẩn đoán u lympho Burkitt ở trẻ em cũng như là bệnh bạch cầu cấp tính ở trẻ em. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tiến sĩ bác sĩ Đỗ Huyền Nga và bác sĩ Đỗ Cẩm Thanh đã có những cái chia sẻ cũng như là có phần truyền đạt sang tiếng Việt phần trình bày của các chuyên gia. Và như vậy thì chương trình đào tạo trong buổi sáng nay kết thúc tại đây, và kính mời quý vị sau đây chúng ta nghỉ trưa và sẽ quay lại tiếp tục với chương trình đào tạo vào buổi chiều bắt đầu lúc 14 giờ. Xin trân trọng cảm ơn.